Buenos días, buenas tardes. Dependiendo de dónde nos visiten, buenos días, buenas tardes. Good morning, good afternoon, depending on Vamos a where dar you chance a are la gente connected que from around the globe. Buenos días, buenos días. Buenos días, se siguen conectando, así que vamos a darle un poquito de chance a que todos se conecten. Buenos días, buenos días. Tenemos unas manitas ahí levantaditas. Buenos días. Ok. Lo primero que nada, bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de qué parte del mundo nos estás visitando. First of all, Tenemos hoy día good algo morning, muy, good muy afternoon, especial. depending on where you're located Todos sabemos around que the estamos en globe. el día Today we del have something mes del special. We know that cáncer de we mama, es are una in the enfermedad day muy or the común, month of breast conocida por cancer, muchos, which is y an todos illness lamentablemente that somos we esa all persona know también. and that really Bumi touches tiene una the campaña heart muy of many fuerte que la people. llevamos haciendo ya hace Bhumi más de has a años, que strong es campaign Cáncer de that we've Mano. been carrying out Nuestro mayor for interés some years, realmente es which is promover called la We Are detección Going Hand in temprana de Hand, esta Vamos de la enfermedad mano. y And the idea is to recuperación de la promote gente the que early tiene. detection of this illness Trabajamos con los and, of mejores course, especialistas the y en eso curing quisiera effects that we can recalcar have. We work with the de best que tenemos un specialists, and tremendo we would like aliado to en la highlight that we oficina have a y es tremendous nuestra ally Clínica that we Universidad want de to Navarra. present, which is Y our vamos a tener hoy día Clínica esta Universidad de oportunidad de Navarra. poder And conocer un today poco we will más have de the lo que ofrece la opportunity to clínica y know much también more of what the hablar clinic con offers, but especialistas as well be able to muy talk especializados, una doctora que nos va a dar with todo el chance highly de specialized qué se professionals trata esta and a enfermedad doctor that will give us y a también la perspective of detección what y this la illness curación is que hay about para and hoy en also the día. detection Pero and the antes de eso healing vamos a processes that empezar we have por currently. presentarles But también before this, a we also nuestro want to querido doctor start Carlos presenting Román, to all que of es you nuestro director our del área Dr. de Carlos Roman, who is proveedores a the nivel director global. from the area of Asimismo, supply también tengo la worldwide. presentarles a And José we María also Sangrador. have the José opportunity to María present Jose trabaja con la Maria Clínica de Sangrador. Jose Navarra Maria works with the y también Navarra Clinic, tiene Clínica de todo el Navarra, área de and he desarrollo de la also clínica. is in charge of all Muchas the gracias, Connie, un development placer. area of the clinics. Saludaros. So, good morning, Bueno, Connie. antes It's a de pleasure to greet you presentar a la all. doctora And before Olarte presenting Coichea, the que daros las Dr. Olarte gracias, Coichea, Moni, I would Erika, like to give doctor Román, you, I would like to daros las thank you, gracias, Connie, Connie, por tener Erika, la oportunidad Dr. de Roman, and give you all acercarnos the a opportunity for allowing us to approach numeroso público this y muy rápido también un great par de pinceladas para que public and conozcáis, audience. conozcan And just la briefly, Clínica Universidad de Navarra. some small elements Yo so you trabajo en can el know área de about the Clínica desarrollo, Universidad de trabajo Navarra. I muy work in cerca the con el área development de area. We work internacional. closely with the Me parece area importante, bueno, of conocer cuatro international pinceladas diagnosis, rápidas, ¿no? and it's important for you to En know primer lugar, 4 somos un important hospital de items. alta complejidad In first ubicado en place, we're a España, hospital of high con dos complexity sedes. located Una in está en la zona Spain with norte de 2 España, en la sites. provincia de One is in Navarra, the en northern Pamplona, side of Spain, y in la the otra province of sede Navarra, que me encuentro ahora Pamplona, mismo and the other en site where I'm Madrid. located at the Pertenecemos, moment, como which el is in propio nombre Madrid. indica, a la Universidad de We Navarra y belong, por lo just as the tanto name somos says un it, to hospital Universidad de docente e Navarra. So investigador. we are a Daría para hospital más de 100 that minutos de is entera, there for vamos teaching a ir and rápido. Contamos research. con And this 4.000 would give us a full profesionales en session, ambas but just to sedes, tell you very quickly con who we are, 48 we have especialidades 4,000 médicas. professionals in each En site with España somos el primer 48 y medical mejor hospital privado specialties. de In este Spain, we're the país, best según el private hospital of Ministerio this country, according Monitor de to Reputación the Sanitaria, y with contamos the también con la seal acreditación of de la Joint sanitary Commission reputation, and we International also have y the estamos recognition of the Joint actualmente en los Commission 100 más grandes International. And hospitales at del the moment, we're mundo, amongst 100 según el ranking que greatest hacemos hospitals around the durante world, nuestra according to the gestión. yearly ranking that Como is done decía, by the Next somos un Week hospital de alta journal. complejidad. Just as I mentioned, we're a Quisiera hospital que of high resumir complexity, en and un if par de I had minutos to o en un minuto summarize in más a couple bien of minutes or in a cuáles minute, son las which principales are áreas en las que our main destacamos, areas, the ones más that allá we de todas las highlight the 48 most, especialidades médicas. Diría moreover than the cuatro. 48 medical Una que tiene que ver specialties, I would directamente con mention lo que nos 4. va a One comentar that la has to doctora do Olarte directly Coichea, que with es what el área de Dr. cáncer, Olarte Cancer Coichea will be Center, talking, the area en of la que cancer with the contamos, Cancer en la Center, que contamos con la última with which we tecnología count with the diagnóstica para latest tratamiento del cáncer, como diagnostical and sería la unidad de therapeutical radioterapia. measures for cancer. Dentro de For muy example, pocas the unit of semanas therapy. instalaremos el nuevo In a few acelerador weeks, we will HRP also LINAC, be que es winning the una latest terapia de RHI precisión, la accelerator, radioterapia which de is a precisión, therapy, a la unidad de radiotherapy of terapia precision, celular the avanzada, unit donde of cell desarrollamos therapy, terapias advanced cell CAR-Ts, therapy. We do CAR-T donde cells therapies, desarrollamos terapias de where we also inmunoterapia develop o la therapies of cirugía oncológica de immunotherapy precisión. or Eso es oncological algo surgery of así muy precision. rápido.
We also count with another area, which is the Center of Heart Intervention with two sub-areas of electrophysiology of heart and complex diagnosis in heart disease, where specialists in cardiac surgeries that is minimum invasive through skin treatment with systems of the latest generation with outcomes, with great outcomes. And the third point would have to do with everything that has to do with the pathology of the prostate. We have the Center of Prostate that at the moment we're the only center in Spain that counts with all the diagnostical and therapeutical arsenal to treat these pathologies. And in this case, with the focus close to the patient, with the purpose of protecting the patients that we value a lot. And a fourth branch that would have to do with precision surgery. We have two hybrid surgery rooms in radiotherapy and magnetic resonance, and also the best professionals. So definitely, the clinic is a hospital of high complexity, specialized as well in everything that has to do with high solution. And here also talking about, and we're also focused on the international patients. We give diagnosis and giving treatments in less than 24 hours. We count with a service of a second opinion in distance, which is highly used by our international patients to receive the diagnosis online with a maximum term of 72 hours. But normally the international team, we try to do it in 24 hours. We attend patients from more than 190 different nationalities. And I know that I'm talking with mostly a Hispanic audience, but we have also the equipment to treat patients that speak Arabic, French, of course, English, up to a total of 9 languages. And with a service of interpretation, we can direct to other languages. So I won't extend myself anymore. I'll give the word to Dr. Olarte Coichea, who will be talking about a pathology that unfortunately has a great incidence, as she will be mentioning, where she has prepared an interesting session where professionals of the health sector as well as other patients will be of a great utility. Begoña is licensed of medicine by the País Vasco University, a specialist in gynecology and obstetrics by the University of Navarra. She also obtained the PhD in medicine in 2013. She enriched her formation being in prestigious places like the Hospital St. Giovanni or the Hospitals St. Joanna in Turin, St. Andrew, or the Burdeos Clinic. She's an expert in oncoplastic and reconstructive medicine. I believe they will be telling us about what this specialty has to do. And with the University of Coruña, she has a master's in psychology. She's also certified by the European Board of Surgery in qualification and examination and breast examination. So, Begoña, it's a great pleasure to have you with us. Thank you very much for being with us, and also for attending the call, and from the area of development, Connie, and the VUMI area. And well, that is all. Thank you very much. It is a pleasure. Thank you very much, Jose Maria. And welcome, Doctor. Before starting, I would like to let you know how the prototherapy works, because it's something that is quite new in Latin America. It's something that is just arriving into Latin America. I know that the clinic has it, and I believe you had the opportunity to visit the facilities. I know that many of the centers of a high level have them in the United States, and you not only have this, but you also have the human quality that also the doctors of the clinic count with. Begoña, estás... No la escuchamos, doctora. Silencio, Begoña. Ahora. Sí, Sí, Chema, ahora. si quieres comentarles tú de la protonterapia, que tú lo tienes. If you would like to tell about the proton therapy that you have there. Me pilla un poco, pero la protonterapia es Okay, la the tecnología proton más therapy is a vanguardista technology actualmente that que is existe en el ámbito the de la latest technology that we have within the realm of radiotherapy. It's called precision radiotherapy, and the prototherapy, different to the radiotherapy, the conventional one, what it does is that it triggers or shoots
charged protons, a part of the atom, and the conventional one is photons. And just to give you an idea, a proton has 300 and something more heavier than the photon. This is like the relationship between an ant and an elephant. The elephant would be the proton and the ant would be the photon. This means that the proton is much more handleable in terms of how we direct it and the strength of the ray of irradiation that we want to treat with the area affected by cancer. Not only can we control, just to speak simply for those that know about radiotherapy will apologize me because I'm not a doctor, but I work a lot with protons, but we can not only handle the thickness of the ray of the protons, but we also know where we can make the proton stop, or we can designate where it should stop in terms of the treatment. And the fundamental benefits of this is that we won't be irradiating healthy tissue. For example, in solid tumors that are hosted closely to vital organs or sensitive organs, or simply pediatric tumors or tumors in elderlies where they're much more susceptible and they in the radiotherapy can have secondary effects that are stronger. This new therapy is specially indicated. And in the clinic, we have a technology that is called the synchrotron technology, which allows us, for example, to detect the natural movements of the body. For example, the breathing, the liver movement, the digestive system. What the machine does is to detect these movements. So with the breathing, they can start moving the ray. For example, if it's a tumor that is in the trunk, it can move at the same rhythm that the breathing has in terms of the breathing of the patient. This has been a revolution. The clinic is the second hospital that counts with a proton radiotherapy. It counts with a technology that is exactly the same that we would have in hospitals like the Hokkaido University, the Mayo Clinic, the Johns Hopkins University. It's exactly the same technology. And as a matter of fact, our doctors are trained in the Mayo Clinic, with whom we have a stupendous relationship and agreements in terms of investigation. We participate in investigation clusters, and it's being a revolution in the field of radiotherapy. What used to be a treatment, and Dr. Olarte-Cochea could afterwards correct me, but we could say that radiotherapy of protons is curing much more tumors than what the conventional radiotherapy could do. That's saying it in a simple way, and of course, letting aside all the statistics. And if there's a doctor here, of course, they will be scolding me. But this is an overview of what this is. And there's another advantage in the sense that the radiotherapy with protons implies less sessions. The treatment, for example, of the clinic at the level of the patient experience, just for you to have an idea, each treatment of a conventional radiotherapy will last 20 days, more or less, or give or take, with a shot of radiotherapy that lasts a minute and a half. So you come into the clinic. In the clinic, you will be for half an hour, but that's what it takes to be able to planify, recover the medical records of the patient, the preparation, and then, of course, the therapy per se will go into a bed, and then the rest. Un seminario de protones. Jose Maria, we'll allow you to give a full seminar of this. Pero básicamente lo que queríamos era como para que la But gente basically, what we entendiera wanted que to say existe, was que for the está people to también understand disponible that aquí en this la Universidad de exists Navarra. and that it's No todo el available mundo sabe lo also que for the es un University of tratamiento Navarra. y Not me everyone parece muy knows what this new importante treatment is recalcarlo about, porque and es it would algo be muy important, of course, to take this nuevo into y account vanguardista en el because it's área something new and del it's a tratamiento de vanguard cáncer. in the Pero vamos a area pasar of con la doctora, que sí breast está cancer justo acá treatment. But let's go hablando with a doctor con todo el tema de to be able cáncer to de mama start y talking about realmente le this agradecemos matter of muchísimo su breast tiempo cancer. también, doctora, And de we que really want to pueda thank you for all your acompañarnos time, con esto. and Y also esta to tarde thank you también, for que being nos with us, parte del doctor. mundo. And in the afternoon, for those that are joining us from other Igual si nos dejáis compartir, por favor. geographies of the world. Sí.
Para quienes están con nosotros, si quieren hacer preguntas, For la those that are doctora with us, if you amablemente les will, va a and contestar if you algunas want to make preguntas al questions, final the de la doctor sesión. will be answering Como siempre, en to todos some of nuestros these questions seminarios, tienen at que the end of the buscar session. And as el always, cuadernito donde in dice in our Q&A, seminaries, you have to look for preguntas y the respuestas. Ahí tab hacemos that estas says preguntas Q&A. y van a ser That's where we can todas make all our questions. And of contestadas. Le vamos course, a contestar that's where we básicamente todo will lo que podamos answer contestar. all Si queda algo pendiente, your igualmente se inquiries. contestará, pero ya offline. If there's something pending, we will answer it as well, but Bueno, pues buenos offline. días. Encantada So good de estar morning. con It is a ustedes. pleasure to be Ya with saben que all estamos of en you. octubre. As you might know, we're in Octubre es October, el mes and en el que nos October dedicamos al is the cáncer de month mama, where we are dedicated que to breast como cancer. saben es That, una de las as you might all patologías más know, it's frecuentes. one of the De most hecho, frequent ya en pathologies. el último año As ha a matter of sido fact, el throughout the cáncer last year, de mayor prevalencia cancer, más diagnosticado en this el has been the mundo, cancer superando por that is the primera vez most al cáncer prevalent de around the pulmón, world, que ostentaba el overpassing puesto the 1. lung Ahora cancer estamos that hablando de had the mama en esta first place. posición. Now we have the breast cancer in this Quería position. comentarles algunos datos Just to en mention introducción some sobre qué information es lo que in tenemos por delante, terms qué of es el cáncer de introduction of mama, what we have y luego, si ahead, les what parece, is nos a breast centraremos cancer, en and cómo afterwards we hacemos will be el focusing diagnóstico y in sobre todo el how tratamiento de we esta enfermedad. make the diagnosis Como and les how the decía, es un treatment tumor of muy this illness frecuente. is. Just as I De mentioned, it's a hecho, se very frequent calcula tumor. que lo As a matter of vamos fact, it is a pasar calculated that we will una be mujer hello. de cada 8, con lo cual, bueno, pues es casi muy conocida, So muy from cercana, one pero of every 8 encima women will no es have this. coincidencia, es decir, que vamos And teniendo it's cada not año. a Pero la buena coincidence, noticia but es the que good hemos news conseguido is that disminuir we su have been mortalidad able to muchísimo. En los lower its últimos 30 mortality años a lot. In the last hemos 30 conseguido years, disminuir su we have been mortalidad, able sobre todo to debido a diminish 2 its factores. mortality El due primero de ellos, to el factors. diagnóstico precoz, The first one, y aquí lo más importante son las quick campañas de detection. detección And over here, it's very important to have these campaigns of detection. precoz, las campañas de cribado, llamadas que se hacen a todas las So pacientes we a have partir de these cierta edad, campaigns that are done para with que vayan a all hacerse the una patients mamografía de after cribado, a una certain mamografía age, de so they control, can make a incluso estando controlled asintomáticas, mammography, por supuesto. even if Y they're el segundo asymptomatic. And the factor que ha second permitido factor disminuir la that has mortalidad also es el allowed to diminish planificamiento de the los tratamientos mortality has to do with the personalizados. personalized treatments. Afortunadamente, en este campo, los Fortunately, pasos in están this field, siendo the enormes steps are año tras being año, huge. y There are afortunadamente, great pues bueno, las leaps year presentaciones after que year. hacemos And cuando damos fortunately, clase a the los alumnos, presentations pues that we se make nos when we give desactualizan de classes un to año our para otro, students y eso es muy bueno usually porque nos get quiere decir que cada vez outdated from tenemos one más year to terapias, another one, más but that's formas great. de It means ayudar y that we're de poder having more cuidar a nuestros therapies, pacientes. more ways to be De able to aid hecho, and to attend aunque our ya les decía patients. que es una de las And patologías as más a matter of fact, frecuentes, even if I mentioned también that this is one of the most afortunadamente es frequent una de las pathologies, it's patologías fortunately one of those oncológicas con mejor pathologies, those supervivencia. oncological Ya saben pathologies que that siempre have que the hablamos greatest de survival cáncer, rates. muchas When we veces talk hablamos about del cancer, in many pronóstico, no de la occasions, we're esperanza talking de vida de los pacientes about pasados the 5 life años. expectancy En el of the caso del cáncer patients de after mama en 5 years. And in general, the contando case todos of los breast cancer subtipos, in general, esta counting all esperanza de its vida a los 5 subtypes, años it gives the es life mayor al expectation. This life 85%, expectation algo over muy after bueno the en 5 years oncología. is greater than 85%, which is great Les había information in puesto terms of este pequeño oncology. dibujo I simplemente had para added this entender cómo se small desarrolla diagram with the la mama. purpose of understanding Bueno, how cuando the breast is una developed. mujer es So niña, when a woman la or when mama a solamente lady tenemos is a un girl, pequeño in the engrosamiento de la breast, we piel, only que es have el a pezón, small y cuando thickening una of the niña skin, llega a la which is edad the nipple. de la And when pubertad, a lady esta piel se reaches the invagina, teenagehood, entra this dentro skin del goes tórax, within the formando thorax, estos conductos, que forming son los the conductos small galactóforos, por condex, donde which is luego the drenará la leche. allophorous condex, where Lo más afterwards habitual es que las mujeres the tengamos milk 2 will be mamas, draining. pero en It's toda la normal línea for the woman to have mamaria, en 2 toda breasts, esa but all línea láctea, se on dice que all va the desde la breast axila line or this hasta el muslo lacto o en otros mamíferos, conduct se up to pueden the encontrar thighs, like in pezones other mammals, we supranumerarios, can pezones find accesorios, que nipples bueno, that pues are todos ustedes accessory nipples, habrán visto en, bueno, which pues en la most of playa, you quizás cuando vemos perhaps have imágenes seen así in this sin la parte superior, es algo relativamente habitual, como in the beach curiosidad. when you see people without this Bueno, esta sería protection in una the mama de frontal una part, which is mujer normal. ya So this would desarrollada, be the entonces breast ya of ven a que hay woman that is varios already lóbulos, developed, and you que can son see that estas we have different estructuras que lobes, which producen la are these leche, structures that y cada uno de produce milk. estos lóbulos, que son And each one of these independientes, lobes that are drenan a un interdependent conducto galactóforo are que draining termina en el to pezón.
Si hiciéramos a una lactiferous sección de este duct that conducto goes to the galactóforo, que es nipple. el If we lugar make a donde suelen session of expresar los tumores de mama, this si hacemos lactiferous una duct where we sección, have the vemos en la parte initiation of the periférica breast cancer, if we en make a rojito, dissection, we can see the la peripheric and membrana kind of basal, que es brownish, el and the límite basal externo, y por membrane dentro vemos that que está marks revestido por the una serie de external células, limit, que son and las we see células that ductales, that las is que coated revisten by el a conducto. series of cells Esto que of the tienen aquí duct sería un that conducto coats the normal. conduct. Cuando This is a estas células normal o si estas células duct empiezan a or crecer conduct, but de if these forma cells start descontrolada, growing in an podríamos tener uncontrolled un manner, carcinoma we could be que starting to muchas see veces al a principio suele ser un carcinoma carcinoma in that situ. at the Un carcinoma beginning in it's situ an in es aquel que situ crece hacia adentro del carcinoma. In conducto. situ means that it's a breast that Estas células, that por grows definición, inward to como the no han conduct. roto And these esa cells, membrana by definition, as they periférica, haven't no han broken this penetrado en la peripheric paciente, estas membrane, they células no haven't pueden dar penetrated the metástasis. patient, so Esto these sería un cells tumor todavía cannot create a localizado. metastasis. This Sin would be a embargo, si localized esta tumor. enfermedad Nonetheless, sigue if su this camino, lo más illness habitual es que continues its termine por path, romper esa it's membrana normal that it basal, will end up teniendo breaking ya un this basal carcinoma ductal membrane, infiltrante. creating Al otro an lado de esta infiltrating barrera ductal tenemos, carcinoma. de esta On the membrana, de other esta membrana side of basal, this tenemos vasos membrane, of sanguíneos, this tenemos basal vasos membrane, we linfáticos, have, of de course, forma que estas blood células vessels, lymphatic podrían entrar vessels, en and vasos in these linfáticos cells o could go into sanguíneos y lymphatic or diseminarse a blood distancia. vessels and start Habitualmente, primero lo hace por los elongated ganglios itself in linfáticos distance. So y en un first it segundo goes to the tiempo, lymphatic eventualmente, podrían entrar en ganglia, vasos and sanguíneos eventually hacia it could otros go órganos, into dando the blood metástasis. vessels going into other organs, Bueno, creating a ¿cuáles son los metastasis. factores de riesgo Now, para which are tener un those cáncer risk de mama? factors to Son have varios, la mayoría los breast conocemos. cancer? Different El of them. primero de We ellos son mostly factores know all of them. The congénitos. Ya first of them sabemos are que las mujeres congenit tenemos factors. mucho We más know that riesgo que los as hombres women, en we desarrollar have un cáncer de greater mama. De risk than hecho, men in tenemos un developing a cáncer de breast mama en cancer. As a varón matter of fact, por we cada have 100 cánceres de one mama en breast mujeres. cancer in men than Otro factor compared importante to es la edad. 100 per Ya sabemos woman. que Another important habitualmente los factor is tumores de age. mama se You know that producen, los usually the encontramos breast cancers desde los are produced, or we 30 can hasta find los them 90 from the años, siendo la 30 edad up to the principal 90 years, entre los being the main age 45 y los between 65. 45 and Tenemos porcentajes 65 years mayoritarios of tumores. age. That's where we Por have supuesto, most la of the predisposición tumors. genética. Of course, Ya the sabemos genetic que hay familias predisposition. donde hay We know alguna that there are alteración genética families where there que is some kind of predispone a las genetic mujeres de sus alteration familias that a creates a desarrollar esta enfermedad. La densidad predisposition to the mamaria, woman esto of the que es family to have this cuánta illness. cantidad de The glándula breast hay en density, relación this a la is how grasa. much gland exists Cuanto más alta compared sea la to the densidad fat. mamaria, If we have a más greater escondidos pueden breast pasar los density, tumores en algunas more hidden mamografías, más could be difícil the puede ser su tumors in detección. certain mammographies, and it could be more Punto número difficult to 2, la have a irradiación detection. mamaria. The second Haber point recibido is the breast radiación, sobre todo en el irradiation, tórax, receiving en irradiation adolescencia, in durante la thorax, and infancia o especially juventud, por throughout the ejemplo, youth pacientes que han tenido or linfoma childhood. For example, patients that en have las had edades, aumenta el lymphomas in riesgo de these desarrollar un years cáncer de mama en could edad have a joven. risk in Haber increasing tenido the breast previamente cancer. patología en la mama, Previously por having ejemplo, la pathologies in breast, hiperplasia for típica, que es example, the conocido cuando typical estas células hyperplasia. ductales empiezan a This is when crecer, the duct, y por supuesto, haber these tenido un duct cells carcinoma in start situ growing, and of course, aumenta el having riesgo an de que in la situ paciente pueda tener carcinoma también un carcinoma also infiltrante. rises the fact that it can have an Factores de infiltrating riesgo carcinoma. hormonales, muy importantes, porque las Hormonal risk mujeres tenemos más factors, this is cáncer de very mama important porque because a estamos lot of women sometidas, estamos have bajo el estímulo de breast los cancer because we're estrógenos. under the Los stimuli of estrógenos, the como saben, estrogens. empiezan Now, a these circular estrogens, en as las you might mujeres, know, sobre start todo desde la circulating primera around regla women from the y hasta la first menopausia. period Por lo tanto, until the cuanto menopause. antes tenga una niña la primera So, regla if a y más child, tarde tenga la as with menopausia, earlier va a estar más años bajo the el influjo first hormonal de los estrógenos period, y más and riesgo they have a tendrá de later desarrollar un menopause, they will cáncer de have mama. more estrogen and they will have a Haber greater consumido risk of developing anticonceptivos breast cancer. hormonales. Aunque el incremento es pequeño, Consuming hormonal tomar anticonceptivos hormonales contraceptives, even if the aumenta el influence riesgo is de tener small, but cáncer de having mama. hormonal El contraceptives could tercer punto, higher tomar o no or tomar increase the risk of tratamiento having hormonal breast cancer. sustitutivo. The Ya third one saben is que having a algunas hormonal mujeres, cuando replacement llegan a la therapy. menopausia, Certain women, when they reach the yo menopause, como ginecóloga, en algunos as a casos, gynecologist, in certain indicamos cases, tomar we tratamiento indicate hormonal to sustitutivo. take a Esto evidentemente prolonga la substitute, exposición de a estrógenos en estas substitute mujeres y es hormonal un factor de replacement, riesgo and para poder this tener un cáncer de increases mama en un the futuro. estrogen in these Nuevamente, women, esto and this siempre se lo could informamos o generate se a breast informamos a las cancer. pacientes Usually, we antes de inform poner this estos to the tratamientos. patients before adding Historia these treatments. reproductiva. ¿Esto qué quiere decir? Como Reproductive saben, cuando una history, mujer está which means embarazada that durante los when a 9 woman meses que dura el is embarazo, pregnant throughout the la 9 paciente months, that no the tendrá
pregnancy reglas lasts, the y woman después, si will estuvo not lactando have unos meses, any durante esos periods. meses And if tampoco they're, tendrá of course, reglas. feeding Por eso, throughout, cuantos they're más feeding or hijos haya breastfeeding tenido la throughout those mujer, months, she más won't tiempo have habrá estado any exenta de kind of menstruaciones period. y So menos if a riesgo woman tendrá has de more mamá cáncer. children, she will be exempt of these periods and Y she la will be lactancia less materna por lo mismo, acceptive to 3 cancer. meses, ¿verdad? And of course, Y por último, y muy the importante, breastfeeding. el And estilo de finally, vida. and very important, Como the les decía lifestyle. antes, Just el as we problema mentioned del cáncer de before, mama es la the great exposición a los problem of the breast estrógenos. cancer is the exposition to the estrogens.
También les decía que los estrógenos en las mujeres. I also mentioned that the estrogen in women, well, from the menopause, we also have estrogens that are above all produced in the fat of the patient, in the sense that a patient that has overweight will have more estrogen circulating, and it will create a greater risk of breast cancer. Alcohol is metabolized in the liver, and an excessive consumption of alcohol could make the liver to not be able to get rid of the estrogens. It will be accumulated more in the bloodstream, and it increases the risk of breast cancer. And of course, a sedentary lifestyle will create a greater chance to have obesity. And we know that sports is a therapeutical weapon against breast cancer. Women that have practiced sports will have less breast tumors in general, and we know that for those patients that practice sports will have a greater diagnosis. So nowadays, it's one of those points that creates a great incidence in patients. And as you might see, these that I have left over here are the only ones that we can act about. Taking or not hormonal treatment, breastfeeding or not, and taking care of our diet, our obesity or our overweight, and the activity we perform, and the other risk factors that we can't have an action over there. So it's very important to explain to the different patients that more than diminishing the incidence that could be difficult, we need to focus in creating an early diagnosis. It's very important for the patients to understand that if we make an early detection of their illness, they will have a better forecast in the future of their health. So how do we treat, or how do we work in the clinic with our patients? So in the clinic, all the patients have their own physician that is responsible. It's a physician that will treat them throughout all their lifespan in the clinic. Therefore, they will have a very close relationship with the patients. So we have the clinical or the medical history or the clinical records to be able to detect the risk factors, and of course, to be able to study their family risk. Sometimes we will need the help of the endocrinology, gynecology, and of course, we end up with an exploration. And now we will make the image tests. It's very important that these image tests are done by radiologists that are dedicated exclusively to breast pathologies. We know that when a patient is attended in a breast section, they will have earlier diagnosis of these illnesses. So we will have mammography, and sometimes with a contrast, and sometimes with a tomosynthesis. Tomosynthesis is a technique of mammography that allows for the image in 2 dimensions of the mammography will not only be seen in the same plane. So when we have a mammography, I don't know if you know about this, we take an image in 2 projections. So we take them in the sense that if we have a gland that is overposed, we won't have false positives due to this overposed kind of tissue. So what this tomosynthesis do is that it takes this bilayers in the sense that when the doctor sees it, they can see it in a better care. And in that sense, we can lessen the false positives. We always interchange the mammography. That is done when the tomosynthesis that is done by the same radiologist. And when we have a suspectful body, we make an ultrasound examination. This is only done in patients of a high risk or patients where we had already diagnosed breast cancer. We make this ultrasound analysis because we have made studies in our center where we can detect up to a 30% of additional injuries in the patients that could have been unseen with the previous techniques. This is the team that we count with in terms of radiology. Towards the left, you have Dr. Pina and Dr. Elizalde with our technician Carmen. And to the right, we have our ancillary Bertha and Mari Carmen, our secretary. Just as I mentioned before, if it's the case, we take the biopsy at the same moment in which the patient comes into the consultation, and we can apply all the available techniques. The BAF, the
biopsy with needle, a biopsy aquellos casos en attended los que by tenemos lesiones premalignas o void. lesiones This is where que podemos tratar sin necesidad de ir a we have quirófano, es decir, no todas las probably lesiones malign hay que kind quitar en las of pacientes injuries, not all necesitan the pasar por injuries that we quirófano. need to remove from the Si patients son have to lesiones go que no through se the ven por surgery. radiografía If y these are solamente injuries that son are por not seen by mamografía, ultrasound podemos and are only ver seen ciertas por through esterotaxia mammography, y we can también make the disponemos de la biopsy posibilidad de by hacer diversas asesorías por estetotaxia, and we also can make attended Una biopsy vez que tenemos la biopsia, by se manda al resonance. And once we laboratorio have this, donde un we send equipo it to the dedicado lab exclusivamente where a a mama, team that is donde dedicated les decía, exclusively son to the 3 breast. patólogos y 4 Just as we técnicos con mentioned dedicación before, we preferencial a have la 4 patología mamaria, pathologists that nos are harán un estudio dedicated to completo de la this lesión. pathology in En la breasts. clínica They will make the contamos con complete toda la study of this tecnología para poder injury. In the hacer el clinic, we have all the estudio desde la technology to be able to inmunohistoquímica, perform the laboratorio study molecular, from todos los arrays de immunohistochemical, from all the PDL1 molecular y las lab, muestras all the están arrays digitalizadas de forma que for molecule se 1, puedan and all of compartir these samples información are si, seen si lo in the sense that it will necesitamos be con simpler to otros be able to compañeros. share the information with other colleagues. Los informes que nos dan nuestros pathologists. The reports that are done Histológica de que la by them. lesión es benigna o maligna días nos When we pueden see that decir the injury exactamente qué tipo is de benign de tumor se or trata. Ya saben que hay diferentes benign, subtipos we de can know cáncer what de mama kind y of en función tumor del it is. We have subtipo el different tratamiento subtypes puede variar. of Con lo cual, breast cancer, and 72 depending días on a la this, paciente le the decimos therapy si la can lesión change. So in de 2 la que days, teníamos sospecha in 72 se hours, we can tell confirma them como if the benigna o injury como that maligna we y al see día is siguiente ya le podemos indicar line más o or menos qué tipo de benevolence, tratamiento and then creemos we que can vamos start a saying what hacer. kind of treatment we believe we will be Una vez performing. tenemos este resultado de un tumor de Once mama, we have tenemos this una sesión outcome of this breast multidisciplinar en cancer, la we que will have a participamos los multidisciplinary profesionales de session las where we dos have a sedes, como les participation of the decía antes. professionals from Tenemos the la 2 sede de sites. Madrid As y we la sede mentioned, de we have Pamplona. the site of En esa Madrid and sesión, the site of Pamplona. donde somos And unas this 20 session, personas, where el we have médico more or less responsable 20 de la people, the paciente, junto responsible con la doctor of the enfermera patient coordinadora de next área, to the presenta el coordinating caso de nurse of esa the area paciente en will concreto. present the case En of la this sesión patient estamos concretely. compañeros In de the session, we radiología, have partners patólogos, from cirujanos, radiology, ginecólogos, oncólogos pathologists, médicos, oncólogos radiográficos, gynecologists, cirujanos plásticos, oncological geriatras, psicólogos medicals, y entre plastic todos surgeons, and nuestros amongst compañeros all damos of una our recomendación partners or our consensuada colleagues, we sobre el make caso a de esta paciente consensus que inmediatamente recommendation le over the case transmitimos of al this médico. patient that is Por immediately supuesto, hacemos communicated to estudios de her. extensión Of que sean course, we made precisos. Evidentemente, extension no studies siempre that are son todos, precise, pero that podemos obviously not contamos always con la are all of them, posibilidad de but in the poder hacer clinic we cualquiera de count with the ellos. possibility of Y performing any of them. planteamos el tratamiento. And then we El start looking tratamiento at the del cáncer treatment. de The mama consta treatment de of 5 breast pilares. cancer has Les voy a 5 explicar ahora pillars. cuáles son estos And 5 now I will pilares y si explain os which are parece, these a 5 pillars. continuación And vamos if a you ver un believe, caso tipo para que afterwards we can entiendan look at cómo typical podría ser case un so you caso can habitual de los understand how quirófanos. we could Vamos have a one of hablar these primero de normal la parte cases that we will be quirúrgica, que treating. muchas veces So es la let's talk primera about parte del the tratamiento. surgery for it. Como That saben, usually is the todos first los part of tumores the necesitan treatment. As you might cirugía know, hoy por hoy. all Los tumors demás require tratamientos surgery, a veces son and necesarios, the pero other no siempre. therapies are sometimes necessary, but not always. La cirugía comenzó, la cirugía del So cáncer de mama, pues the comenzó a la par surgery de la of breast anestesia, case ¿verdad? started Cuando at ya the se same pudieron time as anestesiar los anesthesia. pacientes, When we se were able empezó a to poder tratar a bring las pacientes de cáncer anesthesia de to the mama patients, we could y esto start treating the permitió que patients of muchas breast de ellas cancer, and this comenzaran allowed a for aumentar su many of them to supervivencia. start Las rising their primeras rate of intervenciones que se survival. hacían hace The 100 first años interventions that were done las 100 primeras years ago intervenciones que lograron mejorar la supervivencia de were las the first pacientes interventions that eran increased the cirugías survival rate of the muy patients, and these agresivas. were La mastectomía aggressive de Halsted surgeries. The consistía en extirpar mastectomy completamente la consisted mama, in toda la piel que removing la recubre con completely el the breast complejo with all the areola-pezón, skin that por covers it, with all supuesto the todos los complex ganglios de la of axila, the así nipple and como el others, and músculo also pectoral 2 mayor y areas el of the músculo underarm pectoral menor, and the de forma que el hemitórax de la lower paciente and quedaba greater pectoral exclusivamente regido muscle, por in las the sense costillas that y this would luego be había que on this cerrarlo side con would hielo, only unas be cirugías covered by the ribs, complicadas, and con then we alto would riesgo de close it with the infección, skin. pero High bueno, fueron los complexity inicios de la surgeries with cirugía. high risk Hoy en of día, infection, but it was afortunadamente, the la beginning of the cirugía surgery. muchas de las Currently, veces the en un diagnóstico surgery, in precoz, many occasions, afortunadamente es la in the mayoría, early puede detection ser that una cirugía unfortunately conservadora en could la que bring a no es conservative necesario surgery where it's extirpar toda la not mama. necessary Les to he puesto remove casos all the breast. reales I have de given you pacientes real que hemos cases of tratado patients that últimamente. we have treated Esta es una as of paciente, late. en la izquierda tiene la This is a paciente cuando patient. llegó To al the left, you can diagnóstico y see a the la derecha patient la when they paciente una
arrived año and the después de haber sido afectado de diagnosis, cáncer de and the mama. patient a year En later esta after being paciente, la treated mama of enferma, breast pues cancer. And this es patient, la mama derecha, DL ¿de breast, acuerdo? is the A la right izquierda se one. expande, es su I mama remember. derecha. Y lo que le hicimos fue una And what incisión we que se puede did ver un was poquito an por incision that encima you del can pezón, kind o of bien see entre la areola above the nipple.
y el resto de la piel de la mama, de forma and que the sea rest of the óptima, skin of en the el sentido que, breast, bueno, pues que no in the mujeres hagan sense más de that cuidarse de estética, las pacientes lo we will agradecen try to mucho. cure them. And of course, certain patients Como les thank it. decíamos en la And presentación, just as we en mentioned in the algunos casos presentation, in some utilizamos cases, we also técnicas use oncoplásticas. techniques, ¿Qué es la oncoplastia? La oncoplastia consiste techniques. en, Now, por supuesto, resecar el this tumor, oncoplasty has to do pero with drying the utilizando tumor técnicas quirúrgicas de using cirugía plástica. surgery Por ejemplo, techniques esta paciente que hemos of visto a plastic continuación surgery. For example, era this una patient paciente que tenía that una I want to gran show you is hipertrofia a patient that mamaria, had a una mujer que huge estaba muy incómoda con breast este volumen hypertrophy. mamario y She que was por uncomfortable desgracia with tuvo this un tumor de volume, mama. and unfortunately, Entonces la she had paciente nos a breast hizo tumor. saber que, bueno, que The realmente patient ella allowed siempre us to había know barajado that poder she hacer una had reducción always mamaria had the y lo que idea of hicimos having fue a en la breast reduction. intervención And en la what que we hicimos did la in the extirpación de su intervention, tumor, pues we hacer una where we reducción took away mamaria de the esa mama tumor, we y por made supuesto also a simetría reduction of the facial. breasts, and of Esta es la course, paciente bringing poco some después symmetry to de the la other breast. cirugía, ven que todavía This is the lleva el patient sujetador just que a les while ponemos en after quirófano. the surgery. Entonces, As you can bueno, see, su she calidad still de has the vida clapper that we had en cuanto a físicamente in ha the mejorado surgery room, muchísimo. and her life Entonces, bueno, quality estas técnicas para has estas improved a pacientes lot. ayudan So mucho. these techniques for these En patients algunos casos no help a podemos hacer lot. cirugía In some conservadora, cases, sino que tenemos que hacer we can't make mastectomías. some Y conservative gracias a que surgery. We have contamos to con el make equipo de cirugía plástica, mastectomy, and as we podemos have the reconstruirlas la team mayoría de las of veces plastic en la surgery, we misma can make a intervención. reconstruction Por in the ejemplo, same esta intervention. paciente era una mujer a quien tuvimos que hacer una mastectomía This bilateral patient was y a en ella, por patient su that we had to complexión do a física, bilateral lo que los mastectomy, cirujanos and due plásticos to her estimaron más physical oportuno como método de complexion, reconstrucción what fue the unas plastic prótesis. surgeons Le pusimos unas recommended prótesis was to add some directas y este es el prosthesis. We resultado de added la some direct paciente después de la prosthesis, and this is intervención. the outcome of the patient after the intervention. Esta otra paciente, izquierda, y esta paciente lo mismo, necrotorio cutáneo, In se this conserva toda page, la in piel. this Los patient, cirujanos we could also plásticos creyeron conserve que all the un skin. The DIEP, plastic no sé surgeons si believed saben lo que es. that, Un DIEP Arthur, es I don't know if you know what it is, but abdominal para reconstruir la mama. but Entonces, the lo que idea is se to be able hace to es una reconstruct abdominoplastia the breast. So what we do is en an el tejido abdominoplasty graso que hemos within the obtenido del fat tissue abdomen, that we have se, digamos, se obtained from the abdomen. autotrasplada Let's say a that la it's mama, de forma que self-transplanted la to the paciente breast in the sense reconstruye that the todo patient su tejido rebuilds mamario all con su her propia grasa. breast tissue Este es el with her own resultado fat. después de la intervención. This is the Como les outcome digo, la after the mama intervention. enferma era la Just as I izquierda. mentioned, the Si ill se breast was the fijan, el left one. abdomen And también if ha you cambiado de observe, the aspecto, pues abdomen porque has hemos also hecho changed its abdominoplastia. aspect ¿Y because qué we've done ventajas an tiene esto? Bueno, primero, abdominoplasty. And the advantage of this is perdón. that Es que parece ser que se ha dejado de Ah, compartir. Sí, ha dejado de compartir. perdón, Igual, Sí, perdona. nada. nada. Perdón. Entonces, les decía, esta paciente se reconstruyó con un DIEP. so Es just una as I técnica de mentioned, reconstrucción this con grasa patient was abdominal. built within a DIEP, which Esto is a permite que technique la of reconstruction paciente, with su abdominal mama fat. enferma, And que this era la allows the izquierda, como se ha patient that her reconstruido ill con su breast, that was propio the left one, tejido, as it's been rebuilt with her efectivamente own nunca tissue, vamos a tener effectively, problemas we will never have any de problems compatibilidad o in problemas terms de of rechazo. compatibility Nunca vamos or a tener rejection. problemas We will never have con any issues that could derive construcciones protéticas. from Y esta prothetic paciente, si en algún momento cambiara su peso hacia constructions. arriba o And hacia if abajo, this las patient dos changed the estructuras se weight up comportarían or de down, igual the forma. two structures would be behaving the same Vamos a way. hablar ahora de la radioterapia. And now La let's talk radioterapia about es radiotherapy. otro de los pilares del Radiotherapy is tratamiento one of que the other necesitamos pillars utilizar of siempre treatment que that hacemos we cirugía need to use conservadora. when we have Cuando conservative hacemos surgery. mastectomías, algunas Now, veces when we podemos make obviar la vasectomies, in radioterapia, certain pero siempre cases, que we hacemos could una cirugía combine the conservadora, que radiotherapy, afortunadamente but es when la we mayoría make a de las veces, conservative debemos radiar a surgery, las that is most of the time, we Hay need tres to técnicas irradiate the principales de patients. There radioterapia. are three main Si les decía que techniques era a of continuación. radiotherapy that I will La be primera de explaining ellas in es la just a moment. radioterapia The first externa. one is Como the les explicamos al external principio, consiste, por radiotherapy ejemplo, that, en just esta as we paciente explained, for hemos example, in this patient, eliminado un tumor en we have esta mama eliminated a derecha de tumor ella and this in the y right este breast. puntito que ven naranja And es el this clic que point that you dejamos en la see zona donde in estaba la orange is the lesión. click that we Hay que live in the radiar la place mama where we had the injury. We need y to hay que hacer un radiate boost, una the breast, and we need sobreimpresión to en la create a zona boost or an cercana donde overimpression in estuvo el the tumor, place, puesto que es in la a zona closer donde side to más where the tumor recidivas was, because podemos that's tener. the Y si lo place where we can radiamos, vamos have the a most disminuir muchísimo elements. esta And if we incidencia. radiate it, we can diminish
the máquinas que tenemos en incidence. la Now, the clínica machines that we permiten have in the hacer un clinic control de la allow respiración, de us to forma que have a podemos breathing irradiar la zona control deseada in the sense con that un we can mínimo irradiate the de desired impacto sobre el place or tejido zone with a sano, minimum que en principio impact in the el healthy tejido tissue, sano cercano a la mama es because principalmente the el healthy pulmón. tissue Y around cuando the estamos breast hablando would de la be mama izquierda, usually the en lungs. algunas And when we're ocasiones talking también about the puede estar left cercano al breast, corazón. sometimes it could Como also les be digo, con las close to the técnicas heart. con las máquinas So que with the tenemos en la techniques, clínica, with the el machines that we control es currently have in the excelente y clinic, the podemos control irradiar is lo que queremos excellent, con mínima and we afectación can de los tejidos irradiate what we adyacentes. want with a lesser Cuando es necesario, affection también over the podemos radiar adjacent las zonas tissues. We supraclaviculares, can que como also saben start es uno de los irradiating the territorios de drenaje subclavicular linfático de la zones, mama, y because por this is one supuesto of la the región places of axilar lymphatic cuando drain of es the breast, and necesario. also in La the siguiente técnica underarm de when it's radioterapia necessary. sería la Next braquiterapia. technique of La braquiterapia es radiotherapy would un be the tipo de brachytherapy. radiación This is a donde la type of radiación no se va desde radiation fuera, no where se the va a emitir desde radiation is fuera, not done from sino que viene outside, desde but el it's centro done del tejido. from En within the la tissue. misma intervención quirúrgica, In como the ven, es la same foto, es del quirófano, surgical dejamos intervention, as you can see, pasados this is a estos picture from the tubitos, surgery estos room. cables, We estos have these catéteres small tubes, these small cables que quedan así. Al día that are siguiente left like hacemos un this. escáner de planificación y Next vemos day, cómo we han quedado make a pasados los tubitos, plan y to los see, or oncólogos we make a radioterápicos scan to see how the pueden tubes are, planificar and the la zona que ellos van a querer oncotherapy radiar. experts can planify the zone that A they la semana wanted de la to intervención, a irradiate. través de A esos week catéteres later que of the tenemos aquí, intervention, through these se manda la catheters that we radiación have here, y we se irradia send the perfectamente la zona radiation and we deseada con irradiate ninguna the irradiación desired de los place tejidos adyacentes, with ni del none resto de la mama, irradiation ni of por the supuesto de la adjacent piel, ni tissue, por supuesto de los the rest of the pulmones o del breast, corazón. nor the Es una skin, técnica nor muy the dirigida lungs or the exclusivamente heart. a una It's zona a de la mama, technique that es is una directed irradiación directly parcial, to a zone pero of es the verdad que breast. no It's a vale para todas partial las pacientes, irradiation, sirve but para it is true algunos that it's tumores not en valid concreto. for all the patients. It's only Y for por some último, como les concrete tumors. explicábamos al And principio, la finally, as we protonterapia. explained at the beginning, La we have protonterapia the es otra proton técnica de therapy. radioterapia muy Proton precisa, therapy is another technique of donde radiotherapy la that is principal ventaja highly es que no precise and irradiamos en accurate, where the absoluto main el advantage is tejido that we sano que don't circunda irradiate la the zona que healthy queremos tissue radiar. that is Es una around the area tecnología that que we want tenemos to en Madrid. irradiate. It's a technology that we count with in Madrid. Tercer pata de And the third del branch tratamiento of sería the la treatment quimioterapia. would be Como the les explicábamos al chemotherapy. principio, en As we la explained at the clínica tenemos beginning, una in the amplia clinic, we have a tradición broad de tradition patología oncológica. of Desde luego en España es oncological muy conocido, somos un treatment. In centro de Spain, we're referencia highly para todo tipo recognized. de We're a reference patología center or a oncológica. benchmark center Las for pacientes for oncology treatment. And the patients una de las cosas que valoran entre ellas es las this atienden, is one of the reciben elements sus that we ellas value están amongst them, is to be cómodas. able to La receive quimioterapia their es de treatment, toda to be la comfortable. inmunoterapia. And just as I mentioned, to have all the features or the characteristics that we require, and also with immunotherapy. Parece que hay... We apologize. It does seem that we have some technical difficulties. Creo que la hemos perdido. Hablaré con ella, a ver. Just allow us a moment, Está con if you're el so micrófono kind. apagado, doctor. Doctora, tiene el micrófono apagado. Perdón, cosas de la tecnología. I apologize. pantalla la These ven are bien, Sí. the technology Perfecto, muy issues bien. technology Les issues decía that we que all know participamos en about. muchísimos So as I was ensayos mentioning, clínicos we make part of y cuando many es el clinical caso, trials. no todas las And when pacientes it's the necesitan case, quimioterapia. En not all algunos the casos, la patients will quimioterapia se puede require obviar. chemotherapy, and sometimes the Cuando tenemos la chemotherapy duda de could si la be paciente left va a aside. If we beneficiarse have a o no de doubt quimioterapia, if the patient como will saben, receive a podemos benefit or not solicitar from un the estudio chemotherapy, oncotype o we mama can print request an y con este oncotype resultado study podemos saber si la or a paciente breast type efectivamente va or a a breast print beneficiarse, va a to be able curarse to mejor know con if the quimioterapia patient o will si be este cured tratamiento in no a les better aporta way with the beneficios. chemotherapy, De or if forma que this los treatment tratamientos won't son bring any kind of absolutamente benefits. So personalizados the para ellas. treatments are En absolutely nuestra forma de tratar a personalized las for them. pacientes And the es way of óptima treating the y de hecho, patients como saben, estamos is acreditados por optimum. EUSOMA, And as you know, que es we are una accredited by the acreditación EUSOMA, which europea is sobre an tratamientos accreditation óptimos de that is cáncer. European about the Somos un optimum centro con treatment muchísima for experiencia y breasts. trayectoria We're a en tratar center el with a cáncer de great mama durante el experience and embarazo trajectory of desde treating hace the ya breast muchos cancer años throughout y pregnancy. evidentemente todos los And tratamientos se pueden obviously, hacer all tanto the en treatments Pamplona can be done como por in supuesto en Madrid. Pamplona as well as in Madrid.
En cuanto a la hormonoterapia, Now, la in terms hormonoterapia, of como the saben, es necesaria monotherapy, en el as you might know, 70% de los tumores, it's puesto necessary que in tienen 70% of receptores the hormonales, que era la razón por la que les decía tumors al because they principio que eran have más frecuentes en mujeres debido a los estrógenos. hormone Los feeding that is tratamientos more convenient, that antihormonales, como es la usually affects more the hormonoterapia, woman. afortunadamente And the reduce mucho hormone las therapy recidivas, la reduces the reaparición del tumor y recidivas, the aumenta la reappearance supervivencia. of the Por tumor, and desgracia, rises the rate los of pacientes pueden survival. desarrollar efectos Unfortunately, the secundarios, patients could por lo que es develop muy secondary importante contar con un effects. equipo Therefore, it's very multidisciplinar, important to be able to count oncólogos, with a psicólogos, multidisciplinary traumatólogos, team, reumatólogos, endocrinólogos, oncologists, rheumatologists, rehabilitadores, geriatras y endocrinologists, psicólogos para poder re-enablers, tratar los and efectos psychologists secundarios to que be able to presenten treat las the pacientes con secondary este effects that tratamiento, the porque como patients saben, can el have tratamiento throughout their hormonal treatment. Because as es you un might know, tratamiento the oral hormone que tendrán que treatment hacer los is an oral pacientes treatment that the patients durante will need 5 to años. receive Durante throughout esos 5 years. 5 años es Therefore, importante throughout those mantener 5 contacto years, it's y poder important to keep contar a con contact and profesionales be able to count with ayudarles a professionals paliar los to síntomas help them secundarios que puedan presentar. to buffer the Contamos con el symptoms that CIMA, they could have. el We Centro de count Investigación with Medicina CIMA, which is Aplicada, the para Investigation poder Center dar of los Applied últimos Medicine, to tratamientos y be able to tratamientos provide the personalizados, por latest ejemplo, en treatments and inmunoterapia personalized or que requieran nuestros treatments in pacientes. El CIMA immunotherapy es un that our centro que está patients could adyacente a require. la clínica, CIMA donde is los a center profesionales that is médicos que adjacent to the trabajamos en ella clinic where tenemos the contacto directo physicians that y work in this participamos clinic en have a multitud de direct ensayos contact with our clínicos, multitud de professionals, and we investigación participate in para a la quantity of curación clinical de nuestros trials and pacientes. investigation to be able Por to último, cure our hábitos de patients. vida. And Como les decía finally, al life principio, es muy habits. importante que Just la as I mentioned paciente tenga before, it's su very important for the médico patient de to referencia con el que have establece una their relación muy cercana y el to médico have a le explica contact o bueno, with puede their physicians, and ayudarla the durante todos doctor esos can años explain and can help seguimiento her para throughout all explicar las these pautas years que ella puede to be hacer able para to intentar explain the different mejorar actions she la can carry out supervivencia to improve en her general, ¿no? survival Aparte de los rate in tratamientos que ya le general. hemos hecho, como les Aside of all the explicaba, treatments that el we have deporte just es mentioned, of uno de los course, puntos en los que más sports is incidimos one of those actualmente. points that we try to promote Si the les most parece, as habíamos of late. pensado hacer And una if you simulación de un believe, caso we have clínico, thought in creating a simulation of a como clinical suele case, ocurrir, un caso habitual as que it podamos hacer usually en un consulta. happens. We can, of Lo primero es course, la talk paciente about this. So the llama a la first one clínica, is al that call the center patient de la calls clínica the para pedir clinic, una the call cita. center of the Se clinic, le da su to cita be able to attend them. y al día siguiente nuestra And enfermera the next coordinadora day, de área, María we José, can, our llamará a la nurse that is in charge paciente of the para area, Maria interesarse, Jose, bueno, will pues call the por si es una patient paciente que viene a hacerse una to revisión, be able to be una interested, paciente just quien in ya case viene if con it's un a patient that diagnóstico, comes to es una have a paciente a revision, quien han she's visto coming un with a nódulo en una diagnosis. mamografía y It's a hay que patient that they biopsiar. observed a Vamos a hablar nodule con in ella. a Por mammography, and ejemplo, they vamos a need to poner que es make una an evidence paciente and de 65 diagnose her. So años we will que suppose ha that ido it's a a hacerse patient su 65 mamografía de years old control that went estando and made her asintomática, sin control haberse notado ningún bulto, mammography y being que le han dicho asymptomatic que se ve without una lesión noticing any kind of sospechosa bump. en su And mama they have derecha. mentioned that they see María a José la llama spectral y injury organizará in las her left citas o breast. las pruebas Maria Jose will necesarias para call que her cuando and llegue la will paciente de la organize all the clínica ya esté todo necessary programado. appointments. So whenever the patient visits, Vamos everything a can be pensar que scheduled esta and organized. paciente llega un lunes, Let's día think 1, a las 10 that de this la mañana patient a la clínica. arrives at 10 La a.m. recibe María José, que es into la the clinic. paciente She's que había received by hablado Maria con Jose, ella, con lo cual ya conocía a la which paciente, is la paciente the ya le person pone that cara, attended her. So she recibe a la knows the paciente patient, e inmediatamente the le da una person. tarjeta She donde receives the aparece patient el and she gives her a teléfono del card área where de she mama has y un the correo electrónico telephone donde la number for paciente the puede breast escribir area siempre y and an donde email continuamente todos los días se where the revisa para patient can poder estar en constantly contacto write, con ella. and she A can be continuación, in pasa contact con with the Mari Carmen clinic Goñi, through que es nuestra this mail. secretaria, Then she donde goes with completa Maria los datos de Carmen Ngoni, afiliación y with le Mari ayuda Carmen con todos los Ngoni, where she asuntos completes the burocráticos. matter A of continuación, affiliation, and she pasará con helps her uno de with all the nosotros, de los bureaucratic médicos process. Then she will responsables del área go de mama. to some of En us, of Madrid, the pues vamos physicians con la doctora responsible of the Rubio y el breast doctor case. Esgueva, In Madrid, y we en have Dr. Pamplona Rubia or están el Dr. doctor García Esgueva, and in Regueira, Pamplona, la we have doctora Dr. Rodríguez Martina Spiteri Regueira, y el Dr. doctor Olarte Rodriguez Coeche. Spiteri, and myself, Vemos a la Dr. Olarte paciente y a Coeche. continuación le hacemos We las pruebas talk with the que la patient, paciente and afterwards we necesite, start si performing necesita the hacerlas. tests that the Si ya patient nos las ha requires. traído, los radiólogos revisarán las And pruebas. afterwards, the radiologists will be revising Si se tomó una these biopsia, ese tests. mismo día, If el there día is a 1, biopsy la done, prueba that pasa al first day, the laboratorio, test donde se goes empieza a into the procesar ya lab desde ese where mismo they día. start Como les processing, decía, en and we 48 try to horas solve tendremos el it in the resultado. same Se day. retorna que el But miércoles, usually in 48 su hours, mismo we will médico que have la the ha outcome visto in the llegará el sense that resultado by
Wednesday, the doctor that attended her will give her the results of the biopsy. Let's suppose that it's a breast tumor. We will suppose that we will have all the immunohistochemical features of the injury, and we will be able to start scheduling what kind of treatments the
the vamos a patient will completar el require. viaje que Throughout that necesite, week, we siempre will dentro de los start protocolos completing que tenemos para everything cada that is required subtipología within the y estadio protocols de that we require diferencia. for each Si es subtype el of a caso, tumor. If it's the intentaremos case, o procuraremos que la valoren los demás we especialistas will que try to creemos que value her va a by the rest necesitar la of the paciente para specialists organizar su that we believe tratamiento that the y patients will require to planificamos organize este her tratamiento. treatment, and we No start empezamos los planning tratamientos or hasta que no planning the hagamos la treatment. sesión We clínica won't start with the treatment multidisciplinar until we have el the lunes, como les digo, multidisciplinary a las 8 de clinical la mañana, que es lo primero que session hacemos. on Y en Monday este at 8 comité, a.m., which donde is les the decía first que thing nos that we juntamos do. In todos this los committee, compañeros del área where de mama, all the se different presenta el peers of caso the breast y area come consensuadamente together, present a confirmamos case, que ese and va a ser all el tratamiento together para we ella. confirm which Si is the fuera breast así, al treatment día that she siguiente, can el receive. martes, hoy por If it ejemplo, is los the next martes day, for nuestro example, es on día de Tuesday, quirófano, el Tuesday is martes the day in operaríamos en la which we paciente. go Vamos a into suponer que action. esta paciente For tiene una example, on lesión Tuesday, we pequeña porque se will había have the diagnosticado por surgery su to the prueba de patient. He has cribado. a small injury. Entonces le podremos plantear una So tumorectomía, we una will be able resección de to la lesión practice a y, por tumorectomy ejemplo, un tratamiento con braquiterapia, que and como les decía, eran treatment estos with catéteres que brachytherapy, ponemos en which la are misma these small intervención. catheters that we add in La the same paciente intervention. ingresará The de su patient habitación will go después de into la the room cirugía after y the surgery. normalmente está en la And habitación, normally, está en la she will be clínica in una this noche. room or she Al will día be in the siguiente, clinic for a si la night. paciente ha The pasado buena next day, noche, if the podrá patient irse a had a casa. good night's Las sleep, habitaciones en la she will clínica be son able to todas leave, individuales and y all the cuentan con una interventions in cama the para clinic que pueda are estar un acompañante con individual. ella. They count with a bed and they can count Como with les digo, someone al that día accompanies siguiente, them. la paciente ya The puede ir a next casa. day, the patient will be able to go to their Durante el home. final se opera un martes, durante ese final de semana So the vamos a surgery tener is la done on a anatomía Tuesday. Throughout patológica the definitiva de la weekend, we will lesión have que the hemos extirpado pathological and y anatomy el of lunes the injury siguiente that we en have la sesión clínica removed. And the multidisciplinar next hablaremos de esa Monday in the paciente ya con todos los datos multidisciplinary definitivos de session, la we'll be talking intervención. about this patient with the definitive outcomes of Ese this mismo día y al día surgery siguiente and the la paciente session. The recibirá next el day, tratamiento de the braquiterapia, porque el tratamiento de therapy will braquiterapia receive the se hace en treatment 2 of the días, entre lunes y martes, porque es brachytherapy, el which tratamiento de is done between braquiterapia. 2 days, Y si la Monday and paciente Tuesday. no necesita And if the patient does tratamiento not oncológico de require any quimioterapia, oncological treatment harán of los oncólogos para chemotherapy, she will be efectivamente ver si revised by the necesita o no oncologist who quimioterapia. En effectively Pamplona know if she tenemos a requires or Aramendia, not the la doctora chemotherapies. In Santisteban Pamplona, y el we have doctor Dr. Vizcay. Aramendia, Y en Dr. Madrid tenemos a la Santisteban, and doctora Dr. Sánchez y Vizcay. al And in doctor Madrid, we González. have Dr. Si la Sanchez paciente and no Dr. necesita la Gonzalez. quimioterapia, If que the es lo que patient ocurre doesn't require the afortunadamente en muchos de chemotherapy, los which tumores is what happens iniciales, fortunately in many of pues al the día initial siguiente tumors, la paciente ya next day podría she will volver be able to go back home. a su vida normal. Por supuesto, siempre Of mantenemos el course, contacto con la we paciente, always como les keep a decía. close Siempre la paciente contact with tiene the nuestro correo patient. electrónico, The nuestro patient número de will teléfono always para have our cualquier cosa email, que our pudiera phone surgir. number, just in case anything Este es un poco emerges nuestro or lema, happens. estar And this siempre is our al motto, lado de to nuestros always pacientes. be next or side to side with our patients. Fenomenal, oye, pues Begoña, muchísimas Thank you very gracias. much, Begoña. Thank you very Bueno, much. pasamos ahora a la parte de I think las that now we can go preguntas into the y part of the respuestas. questions, A mí into the Q&A session. hay varias preguntas de los propios asistentes Now, que pasaremos. Les animamos a que hay una herramienta, to, creo que pone we, preguntas y to the respuestas que pueden different, hacer ahí. I think we want to A través de ahí. allow Yo you tengo all, algunas we want preguntas. to call you all Has to start comentado, interacting through the Q&A hablar, session en varias or the ocasiones Q&A de tab. que tenéis And una I have a sesión question. In several interdisciplinar. cases, you have spoken about Me this gustaría que me contaras interdisciplinary un session poco or en qué consiste esta multidisciplinary sesión session. interdisciplinar What y are por these qué sessions eso about? redunda en And why bien, does en algo it bueno para el have a propio good paciente? outcome or generates a good outcome Sí. for the Bueno, patient? está claro que todos los pacientes en la It's clear clínica that tienen all the su patients médico in the responsable, clinic que evidentemente have va a their ser el responsible contacto con el doctor paciente, that will obviously pero es have verdad the que contact with the siempre es patient bueno compartir constantly, los casos but y que it's good to trabajando en share these equipo cases, siempre and podemos working as a beneficiar más al team, we paciente. can No siempre algo always que se bring nos more ha podido benefits to the pasar y que un patient. compañero te puede apuntar, oye, It ¿has could pensado en hacer esta técnica para sometimes esta you can have this paciente? case Bueno, and a desde peer luego can está always tell you, have you demostrado tried this que es así technique with the como mejor se patient? hacen las And cosas. usually we Entonces, have todas the las demonstration pacientes that it's the se best ven way to por proceed. lo menos So 2 all the veces patients are durante su revised at tratamiento. least 2 La primera times throughout vez their en la que treatment. The presentamos el caso first de la time when we paciente es cuando present the acaba de ser case of the patient, diagnosticada, when donde they have entre just been todos recently determinamos la diagnosed, mejor where forma de amongst all abordar el we determined the tratamiento. best way of Y la boarding the segunda vez treatment. es And una the vez second operada, occasion donde ya is that tenemos el once diagnóstico they have the definitivo con surgery toda where la we have lesión, the por definitive supuesto con el diagnosed with resultado de all los the injury
surgery. And of course, with the outcome of the NCLEX, that
realizar afectos o no. Cuando ya tenemos todo el resultado completo, volvemos a valorar el caso entre todos. Once we Para have decidir this cuál va a ser el mejor case, tratamiento, we tanto evaluate quimioterápico or como assess the radioterapia, treatment to know como which will be the hormonoterapia. best treatment Y por in supuesto, durante toda la chemotherapy or evolución de la paciente, monotherapy or si others, surgiera and cualquier throughout all the complicación, evolution of the cualquier cambio en patient. su If there is situación any y hubiera complication or podido any change in comentarla, the por supuesto, se situation, comenta entre todos los pacientes. we can have Entonces, a conversation siempre amongst presenta all the el caso patients. So it always presents the case. Se queda ahí un poco. el médico responsable, pero la paciente, además de su Responsible cirúrgico, ¿no? doctor Su and the tríada, que luego patient ya compañeros del área de mama, tanto de will Pamplona also have como the de Madrid. triad where they will have also colleagues from Pamplona and Madrid. José María, mientras tanto, ¿nos podrías contar un poco si el proceso Jose Maria, que on the contó la meantime, could you doctora let es us el know mismo if the para los process pacientes that the internacionales? doctor mentioned is the same for the Mientras international patients? recuperamos la conexión, Yes, while we recover efectivamente, that connection, precisamente let me tell you that nos preguntaban, we doctora, were si asked el caso clínico que había if the citado, clinical era aplicable a los pacientes case internacionales. that you were explaining was applicable to the Explícitamente sí, international claramente. De patients, hecho, and nos explicitly tuvimos yes. que And as a preparar matter of fact, específicamente para we pacientes also spoke to be able que vienen de to fuera, que tienen unas necesidades show this case for concretas patients that tanto de come from planificación overseas that previa, have tanto concrete cases or de una needs of estancia lo previous más reducida planning to be posible able to en el have hospital o en la clínica. short Si no me stay equivoco, in the es hospital así, or ¿no, the doctora? clinic. And if I'm not Es mistaken, así, por that's supuesto, si la the paciente ya approach. viene con sus pruebas Yes, if the hechas y con su patient already biopsia comes, hecha, whether a lógicamente test no habrá done que or the repetirla. biopsy done, Sí que obviously it siempre won't be revisamos necessary to la repeat it. anatomía Of patológica course, de we un always paciente revise que the se la haya hecho en otro pathological centro, anatomy pero of por a supuesto no patient es that has done necesario this in volver a another repetir las center, but pruebas de it's not imagen ni necessary volver a to be able repetir to la repeat biopsia, this, porque muchos de los these pacientes ya vienen a la clínica con analysis or esas pruebas biopsies because many realizadas. patients already come Entonces with sí, these más o menos tests hemos hecho un performed. caso estándar de una paciente We've internacional, had a pero standard evidentemente case of an si toda la international primera patient, semana but obviously, ella if ya all lo the hubiera first week, traído throughout hecha, all the pues first week, she lógicamente already pues no has all sería these tests necesario repetir previously las done, pruebas, it won't lógicamente. be necessary to Siempre las repeat revisamos, así que les these pedimos que procedures. nos So traigan we todo. always Por revise eso them. es We muy always ask them importante to esa bring llamada all que these hace nuestra tests. enfermera That's why María it's José, que important es to have especialista for en that to patología receive that mamaria, call porque ella by es the nurse, capaz Maria Jose, de who's a entender qué specialist in these diagnóstico, hasta dónde se ha breast llegado kind of los pasos diagnósticos de la symptomatologies, paciente, because she's para able to poder ya understand reservar which las are pruebas the que puedan faltar, diagnostical para que steps that cuando have venga already la been paciente done in pueda the optimizar patients, al so we can máximo complete the su tests tiempo that could be y podamos missing, ser lo más rápidos posible. so we can Muchas maximize the gracias. Creo que también efficiency es of the importante time that she recalcar has. que And it's also para important to nuestros highlight pacientes that for internacionales our que no están international asegurados, patients, nosotros trabajamos muy de la mano con nuestros we agentes work hand in y es hand muy importante también que with contacten a our VUMI para nosotros hacer ese professionals, and enlace it's very important con la for us to clínica y have a tener contact todo with listo VUMI to have this antes link de. with the Entonces van a clinic tener and una have everything experiencia ready mucho previous más of, VIP porque van a with a estar ya de purpose of having antemano a VIP identificados como experience, pacientes de because VUMI. beforehand they will be identified as VUMI Tenemos patients. varias preguntitas ahí, veo la Sí, You lista. have different aquí varias. questions I María, can ¿nos see in the ayudas? list. You Sí, can por help supuesto. us. Mira, doctora, sobre las mamografías, yo le Doctor, haría dos around preguntas. mammographies, I would Uno, make two ¿cuál es questions. realmente su The peligrosidad first one, which is the debido a que el danger, proceso puede ser algo doloroso, pero que because la the process presión could be painful, que ejercen but no es buena para las mamas? Comentar esto. Y sometimes the luego, si es pressure that they peligroso have hacerse is una not good for the mamografía breasts. anualmente. Esta And if preguntaba it's the más case, we relacionada can con make la radiación. an analysis that is done Perfecto. yearly, Bueno, or the las dos. treatment that is done La yearly. primera, la mamografía. Hay The mujeres con más mammography, o there are women menos that sensibilidad have a a la certain técnica, que como sensitivity to saben, the para poder technique ver bien el that, tejido as you mamario know, to es be able to see necesario correctly the breast comprimirlo. tissue, Y esta it's compresión necessary es to verdad que compress it. es And this molesta, es muy compression, molesta. it Sin is true, embargo, it no is es, annoying, no es dañina it's para la mama. but it's Sí not que molesta en el momento, es harmful for the incómoda, breast. puede ser Now, it's dolorosa, uncomfortable pero at the no moment. It can produce be a bit ninguna painful, alteración o but it doesn't ninguna produce any patología kind of secundaria alteration en la or any mama. secondary En pathology cuanto in a the breast. la Now, radiación in que terms recibe of el the tejido mamario irradiation con una that the mamografía, breast tissue efectivamente hay receives with radiación, pero es una mammography, radiación effectively mínima. there's Es una radiación radiation, mínima but y it's a sin minimum ninguna duda radiation. la mejor And forma without a doubt, de the cribar a best las way to pacientes be que able no tienen to síntomas, las pacientes con una analyze these supervisión, patients that don't sin have any ninguna duda es hacerlo de forma uh, anual. De hecho, se han estudiado symptomatology, muchísimas formas best de way to cribado de perform las it is pacientes yearly. We y have la done forma de many cribado ways to que be able más to, disminuye la mortalidad the es best way to be la able to frecuencia, o sea, screen the patients, hacerlo the best way anualmente. to Hace unos analyze it años hubo correctly un is to poquito do it or to de, bueno, perform pues the de screening yearly. controversia o de Some years ago, surgió there pues was some kind of algunas
controversy. opiniones donde decían que And there quizás were esa some opinions radiación where they mentioned that podía producir perhaps otras this patologías, pues, radiation could produce some other hematológicas, que si tiroides, pathologies. no.
no se ha in demostrado terms que of las tyrants pacientes que or se hacen others, una but it hasn't mamografía been anual demonstrated that tengan the más patients patología that de make a ningún tipo, yearly y sin kind embargo of sí se ha screening will have demostrado any que kind estas of symptoms, pacientes but it has se been mueren shown menos. that these Con lo patients cual, will have a creo que lesser ahí death no toll. tenemos duda que Therefore, tenemos como we don't médicos have que any recomendar a doubt las that as pacientes que se doctors, we hagan su need to mamografía recommend to anual the sin patients ninguna to duda. make their Doctora, yo yearly te quiero hacer una pregunta mammography. en la misma Doctor, the en same esa sintonía. question in the ¿Es same necesario también hacerse un ultrasonido junto con la on the same point. mamografía o Is it está bien important to solamente realize that an mamografía? ¿Y ultrasound a qué edad usted with recomienda que this empiece el proceso con la mammography, and what mamografía? year is Porque it hoy en día recommended to vemos start with casos mammography? Because diagnosticados nowadays we're antes de los seeing cases 40 that are being años de diagnosed even personas que son before the 40 sumamente years sanas with y people that are repetitivamente lo hemos visto también en healthy, patología and we've común. seen this repeatedly Gracias, Connie, porque me encanta la in pregunta. VUMI. Entonces, sí hay que hacer siempre Yes, it's ecografía always asociada a la necessary mamografía. to make an La ultrasound mamografía es una associated to técnica de mammography. rayos Now, X, mammography donde is la a mama se technique of pasa a esos x-rays rayos where X the y ve breast la goes through inmensa x-rays mayoría and de they see lesiones tumorales the great mamarias, pero quantity no of these todas. Hay breast algunas lesiones tumor que pueden injuries, but pasar not all of them. desapercibidas There are some con una injuries that could mamografía de not be excelente seen calidad y with que a solamente se mammography pueden of a ver por great quality ecografía. and that can Con lo only cual, be sí, seen through the siempre ultrasound. mamografía So con it's ecografía. always important to Es have an verdad que cuando se hacen las mammography pruebas de with cribado, ultrasound. los It is países true antes that when we proporcionan, make ¿no? a Y todas las screening pacientes, in the pues por different motivos countries at a económicos como populational otros, level, we muchas know veces that due solamente to se cría economical con situations, mamografía, que in es many capaz de occasions, detectar they only screen más del with mammography that is 80-85% capable de of la detecting patología. 80, Pero 85% of ese the porcentaje pathology, aumenta but mucho that cuando percentage además de la increases mamografía hacemos when la aside ecografía, of the con lo cual sí, mammography, we also siempre perform the tenemos que ultrasound. recomendar a las pacientes So que hagan we ambos always técnicas. recommend to the Y en patients cuanto to a cuándo have both empezar, techniques pues bueno, done. como le And digo, in es terms of importante que when la to start, paciente tenga the su age, médico de it's important for the referencia, patient to sepa have hacer su their historia clínica, va a physician, her entender, va a doctor mirar that qué knows their antecedentes clinical familiares tiene record. la They paciente, understand and know qué what factores kind de of family riesgo de los que background the patient comentábamos has, antes tiene la what risk paciente y en factors the función patient de could eso have. va a And in decidir terms qué of tipo de these cribado necesita. features or items, En they will general, define what kind of nosotros screening they solemos hacer require. una primera Usually, we mamografía con make a 35 first años. mammography with Si está todo 35 bien, years. no hay And antecedentes, if está todo everything is sano, doing well, there's no lo hacemos la background, siguiente hasta everything los is 40 healthy, y a we partir won't de los perform the 40 ya next todos screening los años. until En until casos they're 40. especiales, And como les from the decía, 40 por years mucha and incidencia ahead every familiar u year. otros factores Now, de in the riesgo, cases pues where we podemos have these decidir incidences or hacer un there could estudio be some genético risk o llevar factors, otra we can serie de decide to tratamientos have que a ya muy genetic personalizados para study and cada other kind of paciente. treatments that En are general, sin personalized for duda, each a patient. partir de los But 40 without todos a los doubt, años y con una prueba previa hecha when con they have 40 mamografía entre los years and 35 y los afterwards, 40. we Y si la usually make paciente a viene antes de los mammography. 35, And if the patient haremos comes even ecografía. before the No 35 mamografía years, porque we la will mama make muy an joven, ultrasound. la Not a mamografía mammography tiene poca because the breast sensibilidad is very y nos young. aporta más información The de ultrasound does ecografía. not have such a lot of Muchas gracias. sensitivity, so it brings more Siguen llegándonos muchas usefulness to preguntas sobre la practice this. propia mamografía, doctora. Dicen, And there's a las lot of mujeres con questions mamas about densas, mammography. no Women with sirve la dense mamografía. ¿Cuál es la mejor breasts, técnica en the estos mammography casos? doesn't work. En las What's the mujeres con best mamas technique in densas this case? sí sirve la mamografía, No, in pero women igual no lo he with denser explicado bien al breasts, principio. Hay mammography veces does work. que el tejido, por mucho que uno lo Nonetheless, comprima para sometimes the intentar tissue, even separar if you compress estos it to try conductos to y que no se separate sobrepongan these unos sobre ducts and otros, that they're not pues a veces la overposed imagen no one es lo against the other, suficientemente, sometimes no sé si the la palabra es image, nítida, probablemente I no, pero don't bueno, know if puede the haber word is falsos clear, positivos, puede but there could parecer be que puede false haber algún nódulo positives. It cuando could realmente seem es that there's a tejido. nodule when Por really eso, en it's estas just pacientes en concreto overposed con mama muy densa, tissue. es muy recomendable que el So to mamógrafo these que women that have utilicen a sea dense mamógrafo breast, con it's very tomosíntesis, important to porque have con la a tomosíntesis mammography va a with hacer un a barrido de la mama y tomosynthesis va a because this presentar la imagen tomosynthesis will make como a en screening of rodajas, all de the forma breasts que and it will show el the image cardiólogo va a like tener in mucho más pieces fácil in the sense that the identificar pequeños radiologist nódulos que will pudieran have it moverse en easier una to identify mamografía the small convencional. nodules that cannot be seen in a conventional Ha mammography. respondido justo otra que hacía referencia a la tomosíntesis. Thank you very much. They were ¿El going to ask cáncer about the siempre se inicia tomosynthesis, con and un you answered this. quiste o un Does the nódulo? cancer always ¿Cuáles start son los with a primeros nodule signos or síntomas? with a cyst? Which are the first Se ha symptoms? quedado ahora. Sí, ¿se ha oído? Ahora, Repita la perdón. pregunta. Sí, Sí, repita. por I'll favor, repeat que the no he question. escuchado. Sorry. ¿El cáncer siempre se inicia con un quiste o Does un the nódulo? cancer always ¿Cuáles son start los with primeros a signos
cyst or a síntomas. nodule, which are the first symptoms or signs in this case? Vaya. Está jugándonos una mala pasada. No, ojalá, ¿verdad? En unos casos los tumores lo primero que It would be sucede great, es but the uno. tumors, Sí, Eh, sí, hola, perfecto. Begoña, sí, ya, I ya, hope you can perfecto. hear me. perdón, que creo que se había interrumpido la conexión.
Les I decía think que, we por had a desgracia, interruption no in the todas las connection. So lesiones unfortunately, not all pues, the se presentan injuries como un nódulo, como are un bulto, ¿no? presented as a Pero nodule. también, por otro lado, afortunadamente, la Fortunately, mayoría de las veces most of the detectamos las times we lesiones antes de detect que the se palpen. injuries Cuando before son tan they pequeñas are que solamente touched, se when they're pueden so small diagnosticar that por they can also mamografía y only be todavía no son diagnosed by palpables. De ahí la mammography, and they're importancia que las still not pacientes hagan touchable. sus That's why it's revisiones important for the antes de que patients noten to ningún make their síntoma. revisions Es verdad, before pueden ser they pequeñas notice distorsiones del any tejido, symptoms. a veces It could ocurren be en small forma de distortions of the tissue. microcalcificaciones que Sometimes they solamente se ven por occur in mamografía. forms of Y normalmente microcalcifications una that are only lesión no es detected by palpable mammography, hasta que and no usually an mide por lo injury is menos not centímetro y touchable medio, until 2 it has a centímetros. size Y of a lo ideal centimeter or 2 sería centimeters. poder And detectarlas antes ideally, it para would be great to ofrecer un detect them estadio más before, precoz so we con can un they can pronóstico be at an mejor. earlier stage with a better Perfecto. forecast of Buenos treatment. días, saludos desde Panamá. Tengo una Good consulta. morning. ¿Se ha Greetings from evaluado realizar Panama. I alguna have a prueba question. de Have prevención you mamaria que evaluated no to make any produzca dolor? test of Y breast si es posible prevention that doesn't que produce any pain? asimismo, como el PAP es parte del control And ginecológico, also, que también haya una prueba is de it mama part of the mucho antes de los gynecological 35 o treatment so 40 we can años. have a treatment that is before the A ver, 35 sí, to pruebas 40 de years mama of que age? no tengan dolor, Okay, pues lo único que breast tenemos es, tests bueno, that la are not ecografía, painful, the only thing pero that como we les have is digo, the hay lesiones, ultrasound. por ejemplo, But just as I mentioned, there are microcalcificaciones que por injuries like mamografía no se van a ver, microcalcifications that with o sea the que no se ultrasound will puede not be obviar la seen. mamografía hoy por hoy. So we Y otra cannot opción sería la obviate resonancia. La resonancia es una prueba que en sí this no mammography. es dolorosa, And the other pero es one verdad que is implica coger una vía venosa, poner un contraste y es una the prueba other one would pues, be más larga the que dura, que resonance. necesita más o We menos would have media to hora de have an tiempo, con lo cual IV no sería práctico que una participation. paciente It se takes hour sometiera a and a esta half, prueba and it's not so invasiva todos practical los for a años. patient Existir to existe. be submitted Pero to por this desgracia, una invasive kind of mamografía test every year. indolora But unfortunately, todavía no lo a tenemos. free Pero bueno, yo pain creo que los or a aparatos cada vez son painful menos free molestos breast exam is bueno, still pues es lo que not tenemos que hacer, there, porque es lo but único we're que ha trying to create demostrado, una de devices las that are cosas que not han so annoying. demostrado It's the only que thing that we consiguen have done. reducir mucho la mortalidad. But La reducción de la mortalidad what we un have demonstrated is 30%, que that es they muchísimo, reduce hablando de mortality in a cáncer, con lo cual 30%, creo que talking tenemos que about animarnos cancer. a hacerlo. So I think that we need to be Respecto a animated la to do prueba it, de even if cribado it's antes de los annoying. 35, Now, in sí, terms of como the les digo, screening nosotros before lo que the hacemos es 35 years, ecografía hasta yes, los what we do is 35, que es the la prueba más sensitiva en ultrasound ese up to momento, the salvo 35 que se years, note which is the ningún most nódulo o sensitive casos test at that especiales, como les moment. digo, que And they quizás don't una have any resonancia. kind of nodules, Pero or in antes de los special cases where 35, we en make general, this siempre resonance. But before ecografía the de mama. 35, we Y a usually partir de los make this 35, breast mamografía, y a ultrasound, partir de and los from 40, 35 years mamografía, ahead, ecografía, todo and seguido. from the 40 years, Y para nosotros sí que mammography es and parte, ultrasound como ya every dice, year. como el And for pap us, test, ¿no? Es parte de la revisión it makes ginecológica part of the habitual que ofrecemos en el clinic. gynecological Otra pregunta, test that we buenos make in the días. ¿Es clinic. posible que una paciente con Is it mastectomía possible for a bilateral patient por carcinoma with PROC bilateral genere un nuevo um, cáncer? colostomy due to cancer can Pues generate por a desgracia sí. new cancer? Unfortunately, Nos da yes. mucha rabia cuando esto ocurre, pero la It's paciente, sad when it happens. o sea, nosotros siempre le explicamos a You las get pacientes que cuando sometimes hacemos una mad when it happens, but we mastectomía explain to the patients that we make a mastectomy intentamos preservar la piel que and we cubre la try to mama, preserve the es skin that inevitable que covers the contra esa breast. piel It's quede un unavoidable that mínimo against tejido that mamario. screen there we could Un have a tejido mamario minimum menor breast al tissue, 5% a breast del que tissue tiene that la is mama. lesser than 5% Entonces, of what the ¿es breast has. imposible que So en it's ese impossible 5% se that in pueda that desarrollar un tumor? 5% Pues there por could be desgracia a no es tumor imposible. developed. Reducimos Well, mucho la impossibly, probabilidad de que it is ocurra, possible. We reduce the pero possibility of this nunca es happening, cero. De hecho, cuando but hacemos una it's never a cuando zero. tenemos pacientes For con example, when we mucho have riesgo de hacer un patients tumor with a de mama, great ¿no? Por una mutación risk of genética, having a siempre hablamos breast de cancer Angelina due Jolie, ¿no? to a Como lo hizo mutagenic kind público, pues of bueno, en estos casos affection like quitamos la Angelina inmensa Jolie that made mayoría it del tejido public. In this mamario, case, pero we nunca take llegamos most a of the cero. Por breast eso a tissue, but we nosotros no never nos reach a gusta hablar zero. de That's why we don't una like talking mastectomía about a preventiva de cáncer de mama, mastectomy, a sino que preventive siempre decimos que mastectomy es of una breast. But mamografía instead of this, we reductora de always say that riesgo. it's a Riesgo lo disminuimos a muchísimo, risk pero por reductive desgracia no lo mastectomy. reducimos We a cero. reduce the risk at the most we can, but unfortunately, it Vale. never reaches a 0%. Según su experiencia, doctora, Great. por favor, According to your experience, recomendaciones para doctor, prevenir el cáncer de mama. recommendations to prevent the breast cancer. Pues lo que les decía al principio, sobre Just la as I mayoría de mentioned las at the cosas beginning, no over podemos most of hacer the things we demasiado. cannot En los do a lot. antecedentes familiares que tengamos, In la the carga family genética que history hayamos that we have, heredado, the genetic load that we la edad a la que inherited, tuvimos the la age in primera which regla, we had poco the podemos first hacer, pero period, sí que está en nuestra mano that's something that claramente we can
cannot do mantener or un peso can't control. adecuado But para it's no in our tener hands. They demasiado have músculo graso y por lo an
an reducirse adequate la weight, cantidad to not have a testóstica lot of fat y hacer tissue, deporte. reduce Eso the sí, estrogenic entonces, bueno, risk, pues and of ahí course tenemos que estar practice todas sports. intentando, pues en la So medida que that's where we podamos, need to be, reducir nuestro riesgo y, por and supuesto, to try to incidir practice mucho en el sports, diagnóstico reduce precoz, hacer obesity, las to try to mamografías y los reduce risk, controles and of mamarios course to have anuales early para screenings, que, bueno, and pues of si course somos the esa breast de cada controls 8 yearly. que vamos a tener un So tumor de we mama, pues can, si lo detectamos so precozmente, if we el detect, if pronóstico we're suele that ser 1 excelente. out of 8 person that has this breast cancer or this breast issue, we can Perfecto. detect ¿Hacen that early and examen make a correct previo para treatment. detectar si la Do you clínica make a tiene previous células exam to cancerígenas? detect if the Lo que estoy viendo patient son has bastantes cancer tipos, cells? la I think biopsia, this is ¿no? something that Entiendo. has been answered before. Sí, nosotros hacemos a nuestras pacientes primero una exploración física. So Bueno, primero into la our anamnesis, patients, we como make digo, a la physical conversación con la treatment. paciente First para is the entender sus laminitis. factores We de have the riesgo conversation familiares with o the patient to personales. understand the risk Segundo, una factors exploración personally física and in the para family. detectar Second, a cambios en physical el pezón, en exploration to la be able piel, to detect the change in retracciones, the nipple, in the secreciones por el skin, pezón, retractions, y a continuación la exploración vaginal. secretations Y cuando es necesario, throughout the biopsia. nipple, and then, of Doctora, course, en esa misma the pregunta, diagnosis by image. también And nos in han the hecho same la pregunta si question, es posible they have detectar also el performed the cáncer a question if través it's de possible to un detect examen cancer de sangre. through Bueno, la biopsia líquida, blood que es exam. esto, Now, the que es la liquid detección de biopsy, células which is the cancerosas en detection of sangre, these cancer está cells in the todavía, blood, is still está todavía en investigación. under Somos research. muy optimistas en este sentido, We porque are los pasos que se están optimistic in dando this son sense because muchos, the steps that pero are hoy por hoy being no done in this area sustituye ni are great. elimina But la- el nowadays, they cribado con don't mamografía. substitute or No sabemos eliminate si en un the futuro podrá ser mammography así, screening. pero We hoy don't por know hoy if it could en be applied in the investigación, pero future, claro, but una cosa nowadays, es en no. investigación, empezamos a But the hacerlo con matter is that pacientes in que ya research, tienen we un start cáncer practicing diagnosticado, this in patients vemos that si en su already have a sangre hay diagnosed células cancer, o and we no. observe if in their Pero blood hoy there por are hoy en cells or pacientes not. sanas, But fiarnos nowadays, solamente de in la biopsia líquida healthy todavía no patients, está, just mm, giving the no está reliability and estandarizado. this liquid biopsy is still not something that Esperemos is que llegue y standardized. así We podremos do contestar a hope la that otra we can paciente reach que nos this, hablaba de la and prueba that's sin how we dolor can answer to this patient that was espero. asking about the painless test, and it would be Muchísimas great. gracias, doctora Lisbeth Thank you very much, Ramos Dr. nos Lisbeth pregunta, buenas Ramos tardes, ¿qué is also evoluciones asking, existen okay, good afternoon. actualmente para What cáncer evolution that we triple currently have negativo for the en el triple caso negative del cáncer cancer inicial y in en the case of the reincidencia? initial Muchas cancer and gracias. in Bueno, los reincidence? tumores triple negativos son The tumores que triple carecen de negative receptores cancers, hormonales, ¿no? Receptores tumors de are estrógeno, tumors that receptores do de not have progesterona y receptor hormonal ER2. receptors, estrogen Son, and como les decía ER2, for antes, dentro de las example, patas del receptors. tratamiento, And una just de as we ellas es la mentioned within the branches of the hormonoterapia. treatment, one Estos of them is tumores, the como no tienen hormonotherapy, receptores and these hormonales, tumors, as they don't no have van a hormonal beneficiarse del tratamiento receptors, hormonal, won't be con lo cual son benefited by the tumores que muchas hormonal veces treatment. pueden tener un poquito Therefore, peor these are pronóstico porque tumors that no could have a carecemos de worse algunos kind of puntos, ¿no? sobre los que prognostic because we're atacarlos. still Sin lacking certain embargo, se han points to hecho be able to treat. muchísimos estudios y somos uno de Nonetheless, los there have been grupos many de studies, donde más se and investiga. we're one of Y the groups gracias where a eso, we por make the ejemplo, ha greatest habido research. muchísimo avance And en thanks tema to de this, there has been a inmunoterapias. great Ahora advancement in mismo, por matters of ejemplo, tenemos en immunotherapy. marcha At the un moment, ensayo clínico we are prometedor working sobre el in que a estamos clinical trial, a bueno, pues muy promising trial esperanzados para ver si that we have a podemos lot of hope on mejorar to see la if we can respuesta improve inmunológica de las the pacientes frente al immunological cáncer. treatment of the patients in front of cancer or in terms of Es decir, cancer, se hicieron 2 ensayos de la which means, paciente contra su propio tumor. A ver si lo puedo explicar bien. Se cogía el tumor de la so paciente, sometimes we se took the extraía tumor of sangre the de la patient, paciente we y se extracted the ponían blood of the las patient, células de and defensa de la we paciente en carry out the contacto con defense el cells of the tumor. patient in No contact sé with si the se queda tumor. bloqueado. Yo te escucho, por lo menos. Sí, fenomenal. Se ponían las células de defensa en contacto con las células tumorales para que cogieran memoria, para que cuando estuvieran en So contacto con ellas, las reconocieran y las atacaran. we can Con recognize them esas and we can células, attack them. con With ese these cells, aprendizaje que habían hecho with contra this estas células learning that they tumorales, had done se with this hacían tumoral vacunas. Y cells, we esas can create vacunas vaccines, and se these ponían a las vaccines pacientes con la are esperanza de que si added esa to the paciente tiene patients una with the recidiva, tiene expectation un that nuevo if tumor, the patient su has a propio reception or tejido has a new inmune, igual que tumor, ocurre con they vacunas have their frente a own bacterias o immune virus, tumor, fueran just as it capaces de happens with other reconocerlas vaccines y or viruses. They atacarlas could antes de que volviera identify a them and producir un attack tumor. them before they can Ese es uno de los reproduce estudios another que tumor. hicimos. Ahora That's one of tenemos the studies otro that we performed. en Now we curso have con otros another one that hospitales, is con in el course with Clínic, other el 12 de octubre, hospitals, el Vall with d'Hebron, en esa misma hospital clinic, with the línea de las Avi Lebron in the células same line, de in the los line of the linfocitos cells que with the están cerca de las lymphocytes células that are tumorales. close to the Intentamos tumoral cells, prepararlos
where we y, try to bueno, prepare them los infundimos en las pacientes and de we forma que infuse si them in reciban patients that in the puedan ir sense that if contra they esas receive them, células they can antes go de against que those cells. progresen.
before Este they estudio ahora lo have a estamos haciendo en progress. Now, pacientes this study tumores is being triple done in negativos patients y with metastáticas. triple Los negative primeros resultados que se presentaron el otro tumors día with a son muy metastatic prometedores. Ya vamos element. a incluir And the más studies that we pacientes have para done ver are si promising, and we will be efectivamente es un including more tratamiento que patients to puede see if ofrecer it's a beneficio treatment en that este could grupo de offer pacientes. benefits in this group of patients. Muy bien. Abelardo nos pregunta, he visto algunos vídeos, Abelardo is asking, inclusive de okay, we have seen some recientemente médicos, que hablan videos, del consumo de azúcar, medical el videos that uso de talk about sugar desodorantes, consumption, the inclusive usage of esmaltes de deodorants, uñas que and contribuyen al sometimes desarrollo del nail cáncer de mama. polishers that ¿Qué nos contribute to puede the decir development al of respecto? breast cancer. What could you tell us about Bueno, this? los desodorantes, en principio, no se ha visto una asociación And entre la deodorants, utilización we de haven't seen desodorantes any y el kind of desarrollo de cáncer de mama. association between the Esto a veces usage ha of generado deodorants and the o ha habido development of una breast cosa que ha podido cancer. generar un poco Now, de there has been equivocación, que something es that could que generate cuando a las bit of pacientes vienen a hacerse su mistake, and it's that mamografía, when the solemos patients come decirles, to develop ese their día no se mammography, we ponga usted usually tell them, desodorante. don't ¿Por put qué? yourself Porque hay algunos deodorant that day, desodorantes que en because su there are some composición llevan deodorants that in partículas their de talco. composition Y carry ese some talco, particles cuando se lo of aplica sobre la piel, al hacer la of mamografía puede powder. generar confusión sobre que pudieran And ser when we apply microcalcificaciones. talc, and when Entonces, ese we es el apply motivo por them el que decimos in a the las skin, pacientes, sometimes el when día we que se make haga the usted la study, they could be mamografía, por confused favor, with no se ponga desodorante. microcalcification. That's why we tell En them cuanto to al not esmalte use de uñas, deodorant. yo la verdad In es que terms of the no he nail, leído nada in científico terms of the nail donde se vea polisher, relación I entre el haven't esmalte read de uñas anything y el scientific cáncer de where mama. we Hoy por have hoy, any en el kind of momento, hoy relationship por hoy yo between no he the leído nail nada polisher and científico en breast ese cancer. sentido. Up to now, we Y en haven't cuanto al seen any consumo de kind of azúcar, scientific sí, relationship pero in el this. consumo de And in terms azúcar of the sugar probablemente consumption, relacionado yes, but con lo que sugar les decía consumption probably anteriormente, related que with un what I alto mentioned consumo de before, in the azúcar sense puede that a high consumption of sugar could aumentar la cantidad y este exceso de could estrógeno más tumores increase de mama. Llegado el the momento de excess of estrogen. Hace unos And años in se this publicó un case, estudio, voy yes, a cambiar especially de associated carbohidratos with a the lípidos, increase of weight. donde Some se years ago, miraba I'll si hacía change un from estudio en ratones, carbohydrates to lipids to see if we could make a ratones study clonados, en cual todos eran in iguales, y se clone hacían mouses. 3 grupos. All of En them los were the 3 same, and we grupos made it in 3 groups. In the se 3 les groups, inyectaba un we tumor de mama, con injected lo cual them sabíamos que los 3 breast grupos de tumors, so we ratones knew that iban a the tener 3 cáncer de groups of, mama, y lo que se mouses hacía would era have a breast uno de los cancer. grupos And what we se les did daba was una that dieta to one normal, of the que eran groups, we would give ratones them a pues, normal diet. pajaritos These y were normales, mouses y los that otros were 2 grupos de ratones se les daba una dieta thin, con un normal, exceso and the de other grasa group para of que fueran mouses, we give them ratones a diet with an obesos. excess of fat, so they Dentro de would esos become 2 grupos de overweighted ratones obesos, a unos se les mice. daba And if grasas, these entre comillas, buenas, vamos a decir, overweighted aceite de mouse, we gave oliva, them good frutos secos, fats to some mientras of que a los them, otros se les daban olive grasas oil and dry malas, fruit. ¿no? Pues And the other ones, we productos gave them de bad bollería kind industrial. of oil, Entonces, pasado el tiempo, over se veía que processed oils. efectivamente So los over 3 time, we grupos de could see that ratones tenían effectively the cáncer de 3 mama, groups of esto ya lo mouses had sabíamos, breast pero cancer. lo We que fue knew that. llamativo es que But los what ratones really called the obesos, attention el is that cáncer in de mama que those mice se that había were overweighted, the inyectado, breast cancer that had digamos, been había injected mutado hacia peor. Eran had tumores muted más in a agresivos. worse way. En It aquellos was que tienen una more, dieta they were todavía more peor, aggressive tumors. con And in bollería those that industrial, having el a tumor era aún worse más kind of agresivo. diet Con lo that cual ya were vimos over que el processed medio oils was en el even que esté more la aggressive. paciente, So we know el that estilo the de vida de la media paciente, where the o patient bueno, por is, lo the menos los lifestyle of ratones, the desde luego, patient, or at least with influye the mice, en cómo se comportan las could células influence tumorales. how these tumoral cells could behave. Estás como silenciado, José María. Perdón. Sí. Seguimos, decía muy interesante. Buenos días, excelente ponencia. Good ¿Podría morning, an ayudarme excellent con una duda? Si tengo presentation. tendencia a Could tener you help me quistes with a doubt? mamarios, If ¿con I qué have a trend I frecuencia es have in recomendable breast hacerme cases, with controles? what frequency is it recommended to Bueno, have los quistes controls? mamarios son muy frecuentes, Now, sobre todo these en mujeres breast durante su cysts época are common, reproductiva, ¿no? especially in the Entre women la when they're primera y in la their última regla. Al reproductive final, cualquier time between the órgano que tenga first and the tubos, last como es la period. mama, como Any es el organ that hígado, has como es el tubes, riñón, like it's the puede tener breast, the cierta liver, tendencia the a hacer kidney, could quistes. have a El certain quiste es trend to agua create acumulada these dentro de ese cysts, tubo. and these cysts Entonces, is water los accumulated quistes through no this tube. incrementan el riesgo de Now, cáncer de these mama. cysts do not Pueden increase the ser risk molestos porque a veces esta of presión que produce el quiste origina mammal molestia en las pacientes, pero kind no of tienen más cancer riesgo de or cáncer de breast mama que cancer. las demás. They could be Por lo annoying, tanto, but la it doesn't have recomendación any en other ellas risk of sería la cancer. misma So que the para las recommendation pacientes would be the que no same tengan as the quistes. patients that do Mamografía not have any primero a los cysts. 35 años y después The a first partir de one, los 40 35 o de years los old, and años. then after the 40 years, every certain year. ¿Hasta qué edad? Es la siguiente pregunta.
claro, precisamente. Bueno, pues hasta qué edad, no solo los quistes mamarios, sino en general, hasta qué Until edad what age? Not only es the bueno breast hacerse controles. cysts, but until what age is it good nosotros to make a recomendamos control? hacerse controles siempre que el diagnosticar
una enfermedad, We always try to make a control when la we're paciente está diagnosing dispuesta an illness. tratarse. Es The decir, patient must be tenemos available muchas to be señoras que treated. vemos todos los We años have a con lot of 80, ladies that we 85, see every 90 year años, with que están 80, 85, estupendas, que van 90 a jugar a years that golf, que are van a jugar a cartas, que lo magnificent. They están go play fenomenal. golf, Y play si le cards, and diagnosticamos they're un in a tumor great pequeño y les shape. vamos And a if we tratar, y como diagnose a small veíamos, en tumor, we will 8 treat días them just as recuperan we su vida saw in normal. 8 days, they ¿Por qué no las recovered vamos a their tratar? normal Porque si life. estas So pacientes why aren't no we se going to diagnostican treat them? porque dejan de Because if venir a these patients are consulta, not diagnosed because they evidentemente don't come to the las vamos a acabar consultation, viendo obviously quizás 2, we 3 will años end up después con seeing una them enfermedad 2 or 3 mucho más years later agresiva with an y illness mucho that is más much difícil more de tratar y aggressive quizás and more incurable. difficult to Por lo treat tanto, and mientras una probably paciente esté incurable. sana, esté bien, sin So while a duda, le patient is recomendamos healthy seguir con and sus well, controles. without a Por doubt, otro we lado, si will tenemos una tell her to mujer keep on with the control. me On da the igual other la side, edad, if we see de a lady 60 años, que sería that joven, is 60 pero que es years una old, that señora is que es una young, señora que está and encamada that porque is está a con una lady enfermedad that de is still Alzheimer muy that is in the bed invalidante, because she has pues an esta mujer vamos a Alzheimer dejarla illness. tranquila, ¿no? Porque, Well, pero we vamos, will mientras try to una leave her paciente steady. esté But bien if y a tenga buena patient calidad is de vida, well and sin she has a ninguna good duda, quality mamografía life, anual. without any doubt, yes, a yearly mammography would Tengo be entendido well. que hasta que una lesión sea I have palpable understood pasen that until años. an Por eso la injury can importancia de la be mamografía felt, igualmente. there could be ¿Cuánto es years. So seguimiento? that's why Es it's important to decir, have this ¿cuánto mammography tiempo yearly. pasa para que How una lesión much sea time palpable? does it Me pregunta básicamente. passes Perfecto. by for an injury Bueno, to esa be able pregunta to no be es fácil de touched responder. or felt? ¿Por qué? Porque cuando vemos una lesión pequeña no la dejamos a ver When we see a cuando ya se empieza small a palpar, ¿no? injury, Evidentemente, en cuanto la vemos la it quitamos. Pero can't be es palpable verdad yet. que la velocidad de crecimiento está But it is directamente true that relacionada the speed of con growth un is dato que directly miramos desde related el with an laboratorio, que es information el that we observe in the Ki67, lab, el which índice is de the proliferación. Key Hay 67, tumores the con un index índice of de proliferación proliferation. muy bajito, There are tumors del with a 2, low del index of 3%, proliferation of a que 2-3% lógicamente crecen de forma that lenta, logically y hay can otras grow lesiones que slowly. tienen un índice de And there are proliferación other de 50, injuries 60, that have a 70, proliferation index 90%, of a que 60, son 70, células que 80, crecen mucho más 90% that are rápido. cells that Con lo grow cual no hay un much tiempo faster. estándar para So todas there las is no lesiones. standard Dependerá, como time for digo, all de the ese injuries. índice de proliferación que es intrínseco al tumor. No So depende ni de la it's something paciente that ni is del intrinsic to tipo the de tumor. célula, It doesn't sino en depend on the concreto ese patient or the tumor, cell cómo de type, but it's rápido crece. concretely that tumor to be Pero able se to observe how estima, fast they grow. que por lo menos pues, But 3, we 4, estimate 5 that at años, least 3, 4, probablemente desde 5 que years, empieza una lesión a probably verse from the moment that por the injury mamografía starts, hasta be que la seen in paciente lo terms of empieza a palpar. mammography until the O patient sea que la starts, of mamografía os course, adelantaría being el able to palpable it diagnóstico pues, or unos touch 3, it. 4, 5 años So como if they're mucho. able to touch it, that would go ahead in the diagnosis up to Dos 3, 4 últimas years even. preguntas, si no me equivoco. Connie, una Some final paciente questions. diagnosticada A categoría patient that is diagnosed in RADS2 category tiene B, probabilidad de RADS 2, cáncer. has a probability of a Vale. cancer. Siempre que hacemos una mamografía, When we pues los make a radiólogos que mammography, son muy the prolíficos en palabras radiologists nos that dicen, are tenemos una prolific in words paciente con usually una say, okay, we mama have con a una densidad, patient bueno, with estamos al otro with lado a los density cirujanos in y decimos, something. bueno, pónmelo The other fácil. surgeons Esta usually say, okay, paciente let's make it tiene easy. es This una mama patient sana, una mama que te has a preocupa. healthy Entonces breast ellos han or a breast that originado concerns them. So they la have categoría created VRADS, ¿no? Es una forma de the resumir lo que VRADS ellos kind han of visto. category, which is a way of VRADS va summarizing desde what they have 0 seen. So hasta VRADS 6. goes from 0 up 0 to es 6. cuando no nos pueden 0 decir is nada porque la when prueba they necesita can't say anything complementarse y no because nos the pueden decir test nada. needs to be 6 es complemented. We cuando can't hacemos say la prueba anything. And sabiendo 6 que is la when we paciente make the sí test tiene un knowing cáncer that the de mama patient does y have a por lo que breast sea cancer. repetimos otra prueba And para for hacer any el otro reason, we pecho. repeat Bueno, another con lo cual test lo to see the other interesante es entre breast. VRADS Now, 1 it's y interesting VRADS to see 5. between VRADS VRADS 1 1 and y VRADS 2 5. es 1 una and 2, mamografía VRADS 1 and 2 benigna, is a mammography absolutamente that benigna. El is radiólogo no tiene benign, ninguna duda de is que esta paciente completely está well. absolutamente sana. There's VRADS no 4 doubt y that she's 5 es cuando completely el healthy. patólogo Now, tiene VRADS 4 sospecha and de que 5 la is when paciente the tenga una lesión pathologist has a maligna. Y suspicion that VRADS they could 3 have a es malign una kind of lesión de tumor. apariencia benigna, And the pero VRADS de nueva 3 aparición, con is lo cual VRADS 3 kind la of a paciente puede benign kind decidir of si tumor, but controlarse it cada has a 6 meses suspicion. o So that's where we biopsiarse. decided they have to Volviendo a la control pregunta que nos themselves every hacían del 6 months or VRADS we create 2, a el biopsies. VRADS Now, the 2, VRADS como les 2 decía, es una mamografía normal. ¿Tiene is a riesgo de normal tener un tumor de mammography. mama? Pues sí, por desgracia, el mismo que tenemos todas Does it las have a mujeres, risk to uno de have a cada breast 8. cancer? Con lo cual, Yes, of no course, exime one para out al of año every 8. siguiente volver a So it hacerse ese doesn't
medicine tomografía tell us y that we espera shouldn't que fuera repeat this directo. study the next year and hoping that Una it's pregunta, Telovirettes doctora. too. Mi hermana tomaba tamoxifeno My inicialmente brother 5 años. drank Su oncólogo le dijo que tamoxifen sería for por 5 10 years. años, va por su 6º año tomándolo. And they told her that it would be for 10 ¿Cuánto, years. She's in her protección 6th ante year. cáncer How genera much este protection medicamento? amongst cancer does this ¿Cómo medication protege este generate? medicamento ante el cáncer?
Fenomenal. Bueno, tamoxifeno fue un gran descubrimiento del siglo Melo- pasado. Se descubrió en los años 60 y se Meloxifeno was a autorizó great para su discovery last year. It tratamiento was para el discovered in the cáncer de mama en el año 60s, and it was 77 authorized in the treatment y for the demostró una breast cancer disminución in the year de 67, residuos and de it cáncer de mama demonstrated del a casi reduction of the 30% residuos of the breast cancer in almost un a aumento en la 30% supervivencia de por and lo a menos el rise in the 25%, survival que es of at muchísimo least también, a como decía 25%, antes. which is a El lot as tamoxifeno well. es un tratamiento dentro de la Tamoxifeno is a hormonoterapia que treatment damos a within las the hormone therapy that we provide. Se ha quedado hasta el final. pacientes una vez han concluido la parte quirúrgica. To que the las patients pacientes once toman they have durante finished 5 años their de tumores de surgery mama, se ha part visto that they a drink lo- for 6 years, and we have observed that Vaya por Dios. Hemos Ya, perdido. cosas de la conexión. Fenomenal. No sorry, sé hasta dónde things of nos connection. habíamos I'm quedado, sorry pero bueno, until le where decía you que el heard me, but I was tamoxifeno mentioning reduce that recidivas y tamoxifen mortalidad un 30 y reduces the 25% death, respecto the al mortality, and the control. 30 and Gran fármaco. 45%. So it's El a great estándar es pharmaceutical, un but the fármaco standard oral is that que it's an forma oral parte de la hormonoterapia que se toma medicine that makes part de of forma the estándar por 5 hormonotherapy años, that pero en is algunos taken in a casos, standard way for 5 especialmente years. But in certain graves o cases, agresivos, se ha in visto aggressive que or la severe supervivencia cases, it's mejora seen that todavía the más tomándola survival hasta 10 improves even años. more when you Con lo take cual, it si up el to 10 oncólogo de esta years. paciente So ha if the decidido oncologist ampliárselo of hasta this 10 patient años, has seguro que decided es porque to las they características could take it clínicas up to de 10 years, este it's caso en because the concreto clinical así features of están this dentro del concrete grupo que case se puede beneficiar are within that ampliando la toma de framework of tamoxifeno people hasta that 10 could años. receive a greater benefit if they take it up to 10 years. Perfecto. Yo no sé si tenemos alguna. Okay, I do not know if we have más, any Tenemos other una y con question. esta cerramos. Yes, we Ya have estamos one, and media with hora this one we will pasaditos. close because we're Perfecto. half. ¿Hay riesgo mayor con prótesis? Is there a en higher risk with the relación a la product with the mamografía? prótesis related to mammography? Justo. Digamos, claro. Estamos teniendo muy mala suerte hoy Ujú. con la conexión. Hemos Ya tenido que- también unos comentarios de si vamos a tener este tipo de seminarios con Yes, el we've cáncer de also had próstata. any commenters if we're going to Entonces, have these kind of vamos a estar seminaries with conversando contigo, perdón, José prostate María, cancer. Ya está, lo invitarnos. siento. Les decía que las pacientes portadoras de As I prótesis was no mentioning, tienen that más the riesgo de patients desarrollar that tumores carry de out the mama prosthesis y no won't hay have any problema other para que las risk of pacientes que developing son breast portadoras de cancer, prótesis and there's no realicen issue su for those mamografía that y su have ecografía this, como cualquier have otra their mujer. Es importante hacerse las ecography or mamografías en un ultrasound as centro any other. It's donde estén important to make the acostumbrados a este mammography tipo in a de center técnica where they're porque los used and técnicos receive en this kind of, or to radiología perform these tienen kind que of saber techniques cómo because the colocar a la technicians in paciente de una radiography forma know how técnica to para locate the patient separar o and bueno, mover un afterwards poquito la prótesis para locate the que se vea person and bien be able to expuesto move el the pecho, prosthesis so pero por it's supuesto the que no breast is tienen más correctly riesgo y exposed. pueden hacerse But estudios de diagnóstico precoz there's no risk, exactamente and we igual que can las make a mujeres que no study tienen of prótesis. early detection just as women that Genial. don't have any Pues prosthesis. muchísimas gracias, doctora. Connie, yo no sé Thank you very si much, les Doctor. podemos And Connie, enviar I a don't know los if we can asistentes send por el chat to the attendants el through the enlace a chat nuestro the newsletter link to que enviamos de vez en cuando con las the links that we send novedades. with different novelties that have been Y pues developed in aparte de the eso, studies and the clinic. agradecimiento, And on our Connie. side, we want to Lo que thank vamos you a all. hacer es enviárselos con Yes, el what we will survey. do Siempre is mandamos to be también able una to send it encuesta a with the todos survey. We nuestros always participantes send para ver a qué survey podemos to hacer all mejor our la próxima participants to vez, see what we can do qué better temas next también time. quieren tener. Y en ese enlace, pues con mucho gusto lo ponemos. Creo que todo el mundo lo va a apreciar. And with this link, we Así will, que of muchísimas course, gracias, take it into doctora. account and appreciate Muchísimas it. So gracias, thank José you very much, María. Doctor. Thank you very Te much, vamos a Jose estar Maria. contactando We will be prontamente para tener contacting un you very seminario de soon to be cáncer able de to have a próstata, nuestro seminary cuidado de of nuestros hombres. prostate cancer. We Definitivamente lo have queremos not hacer forgotten también about our y creo men, que and también definitely we want lo to queremos do para this ellos. as well. And it's something that we Bueno, also want muchísimas to gracias prevent. a todos los So thank you participantes very much to y all no of se you. olviden Thanks que to all the dentro del participants. survey, And please la don't encuesta forget que se that va a within the enviar, survey ahí va a estar también el that we will be enlace a sending, José we will María que also have the tiene link that Jose para Maria poder is talking acceder about a to be able información to importante que tiene access la clínica, important ciertos information that the newsletters cuando clinic salen has, nuestros and all these boletines. newsletters. Pues How salen a frequently do we primero de have these cada mes, newsletters? intentamos, sobre todo They los come primeros out 10, on the 12 first días de days of cada every mes month, the salen. first 10, 12 days Perfecto, of each entonces ya month. saben que van a tener That's eso when y we también los queremos invitar publish them. a So we seguir will have visitando this as nuestro well. And we blog want to invite you to en keep on visiting our googlecruces.com. blog. Van a poder encontrar el blog y en And el blog over también there, you will be able to información find the sumamente blog. And in this importante blog, you can del also cáncer de find mama y de otras incredibly important patologías mamárias. information of breast cancer Muchísimas and gracias a other todos y que pasen buen pathologies. día. Thank you very much to all of you, and Gracias. have a nice day. Muchísimas Hasta luego. gracias a vosotros. Hasta luego.